Oh, okay. We still don't have Ishrat or Badhan with us. সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আলাপ এবং ঢাকা ট্রিবিউনের পক্ষ থেকে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে উপলক্ষে আমরা একটা বিশেষ আয়োজন করেছি আজকে। আমাদের আজকের আয়োজনের বিষয়বস্তুটা হচ্ছে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস অফ উইমেন অ্যান্ড ইটস সোশ্যাল ইমপ্লিকেশনস। তো এমন একটা বিষয় আমরা সিলেক্ট করেছি যেটা নিয়ে সচরাচর কিন্তু আমরা কোনো ধরনের আলাপ আলোচনা স্পেশালি পাবলিক ফোরামে দেখি না। অ্যান্ড এই আলাপ আলোচনা করার জন্য আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন ছজন অত্যন্ত বোল্ড অ্যান্ড হাইলি অ্যাকমপ্লিশড উইমেন from sectors as diverse as media, law, academia, banking, and corporate. Viewers, আপনাদের জন্য a small round of introduction to our guests. আমাদের প্রথম গেস্ট আজকে হচ্ছেন নাইরা খান। উনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ লিঙ্গুইস্টিক্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি। নাইরা, ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ রাশনা। আমাদের সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছে আজকে ব্যারিস্টার নাজিয়া কবির। Barrister Nazia is a partner in a leading law firm in Bangladesh, Ishtiaq Ahmed and Associates. ধন্যবাদ নাজিয়া যুক্ত হবার জন্য। থ্যাংক ইউ রাশনা আপনাকে। তারপরে আমাদের সাথে আরো রয়েছে ব্যাংকিং ওয়ার্ল্ডের স্টার মারিয়াম জাভেদ জুহি। উনি সিটি আলো হেড। সিটি আলো হচ্ছে সিটি ব্যাংক লিমিটেডের women banking division. Thank you so much. Hello, Rashna. Assalamualaikum. Good evening, everyone. Good evening. And তারপরে আমাদের সাথে আছে the star herself, Dr. Azmeri Haq Badhan. A very unusual combination. Badhan তো actress par excellence এবং তার সাথে trained as a dentist. ধন্যবাদ বাঁধন। থ্যাংক ইউ আপু আমাকে ইনভাইট করার জন্য। তারপরে আমাদের সাথে আছে ব্যারিস্টার নারিতা নবীন খান। Narita, as the title suggests, is a lawyer. Oni Summit Corporation Limited legal counsel. Thank you, Narita, for joining us. Thank you for having me here, Rashna. আমাদের সাথে আরো যুক্ত হবেন, হয়তো ইন্টারনেটের সমস্যার জন্য এখনো যুক্ত হতে পারেনি, ব্যারিস্টার ইশরাত আহমেদ। উনি ইউনিলিভার কনজিউমার কেয়ার লিমিটেডের হেড অফ লিগাল। চলুন আমরা as a small introduction to what we're going to discuss today, all our guests, while they come from very diverse sectors, banking, law, media, corporate, they all have one thing in common. In some way or another, they have all challenged societal norms and standards or expectations from a woman. They have done that. Be it in choosing to remain single beyond what society perceives to be the marriageable age. আমি যদি আমাদের গেস্টদের একটু রিকোয়েস্ট করি ওনাদের মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখি, কারণ একটু ইন্টারফারেন্স হচ্ছে এখানে। Thank you. Thank you. So as I was saying, all our guests have one thing in common, যে ওনারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে they have challenged societal norms and expectations from women, be it in choosing to remain single beyond what is perceived to be the marriageable or the ideal marriageable age, সেটা mid-20s বলেন কি late 20s বলেন, be it in choosing to end a marriage, which society always discourages, especially when it comes to a woman, be it choosing to be a single mom, or be it choosing to remarry after having gone through a marriage. And last but definitely not the least, be it in choosing to have an unusual, but unconventional living arrangement in a marriage. So they have challenged these norms and they have done it successfully and they're all happy, which probably is what is most important. Or let us find out if they are. So, আরেকটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে আজকে যে টপিক গুলো আমরা কভার করব, তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে একটা নারীর অবিবাহিত থাকার পেছনে কারণগুলো কি কি,
এবং আমাদের সমাজ এটাকে কি চোখে দেখে, কত ধরনের বাধা সৃষ্টি করে কি করে না। তাছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তটা এত সামাজিকভাবে কি চোখে দেখা হয়, স্পেশালি যদি একটা নারী সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে, এবং সে যদি সেই সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকে তার উপরে যদি সেই আলোচনা করব, এবং পুনর্বিবাহ নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করব। এবং আরেকটা জিনিস যেটা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং আই উড সে এন্ড ভেরি আনকনভেনশনাল, সেটা হচ্ছে যে বিয়ের অর্থই কি আমার একসাথে থাকতে হবে, নাকি এছাড়া অন্যান্য ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট, লিভিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্ভব। তো চলুন আর সময় নষ্ট না করে, আমাদের সাথে ছজন এক্সট্রিমলি বোল্ড উইমেন আছে যাদের থেকে আমরা শুনতে চাই এবং তাদের ফার্স্ট হ্যান্ড অ্যাকাউন্টস গুলো আমরা জানতে চাই। তো উইদাউট ফার্দার adu, নায়রা খান, আমি যদি আপনাকে দিয়ে শুরু করি। Rashna, maybe you can introduce Ishrat, who's joined in, Barrister Ishrat. ইশরাত, হাই আপু। ইশরাত, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ পাচ্ছি। জি ভিউয়ার্স, I have already introduced Ishrat, but unfortunately Ishrat তখন যুক্ত হতে পারেনি ইন্টারনেটের সমস্যার কারণে। So we have with us now Barrister Ishrat. She is the head of legal of Unilever Consumer Care Limited. Thank you very much Ishrat for joining us, and hopefully interneter further problems না হয় আজকে। So without further ado, নায়রা খান, আমার প্রথম প্রশ্ন হবে আপনার কাছে। আমি যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বোঝাই যাতে করে আমার প্রশ্নটা কোথা থেকে আসছে সেটা বুঝতে সুবিধা হয়, যে unmarried Bangladeshi women, we know that this is probably still not a phenomenon, কিন্তু especially higher socioeconomic strata যদি আমরা দেখি, this is becoming increasingly common. So we need to understand why this is happening, and is it a positive or a negative change? কারণ এই নিয়ে নানা ধরনের কথা কিন্তু সমাজে হচ্ছে, যে এটা হয়তো আশঙ্কাজনক একটা ট্রেন্ড, এটা কোনো ইতিবাচক চেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে না। তো সেটা বোঝার জন্যই আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে, যে you're 43 and you appear to be very happily unmarried. So if you could tell us whether this is a choice of yours, and why have you chosen to remain unmarried, well beyond what is considered to be the ideal marriageable age? And that's I would sort of turn that question on its head and be like, why not? I mean, the fact that আমার কাছে interesting হচ্ছে যে why it's even a question, যে about choosing, because wherever I go, and the interesting thing is AJ, the concept of বিয়ে নিয়ে আমাদের ধারণা হচ্ছে যে সাউথ এশিয়াতে বিয়ে নিয়ে অনেক, we're very obsessed with it and we talk about it a lot, or in Eastern cultures. But I love to travel, and no matter where I go in the world, I face this, and be it European countries, be it in African countries, like our first encounter is with the immigration officer, and of course when they see my passport, আমার passport খুলে তারা আমার বয়স দেখে, আমাদের তো immigration form-এও fill out করতে হয় আমাদের marital status, and the first thing they ask me is, why are you not married? এই ঠিক pandemic-এর আগেই I went to Seychelles to decompress and take time off, and I love traveling by myself. And okhaneo, from the immigration officer to the resort people, everyone was like, why are you by yourself? Why are you not with someone? And the most is একটা হচ্ছে যে, why are you not married? And যারা পরিচিত তারা জিজ্ঞেস করে, when do you plan to get married? So the underlying presupposition is that marriage is an inevitability. And that to me is strange, because even this talk, like everything is centered on the concept that marriage is something mandatory as a milestone in every person's life. But why? And that's what I question. Why is it mandatory? Why is it not a choice? And of course, we come from a place of privilege. Like I'm privileged that I can make that choice. Not everyone can. And so, you need a male figurehead for financial stability. You need a male figurehead for security in our society. So, Takun, you'd have to question, why is the
what are the systemic issues that makes it necessary for a woman to require a logistical male figurehead in her life? So, so when you ask me why I choose that, I would ask you why not? Why is it not a choice? I can go further. Like, আমার জন্য it's very interesting on two levels. একটা তো হচ্ছে, yes, the idea that of the institutionalization of marriage, where you have to sign a piece of paper when you make a commitment to someone, and it's very heteronormative because it's between a man and a woman. You sign a piece of paper, you have to. It's very formatted, and so when you make that the central focus or the central construct, everything else, anything that deviates from that gets demonized. And so you have state and religion intervention. যেমন আমরা অনেক দেশে দেখি tax breaks দেওয়া হয় to married couples, health insurance plans এ benefits দেওয়া হয়, etc. So Mara, if I could stop you there, I had a quick follow-up question. Recognized only as a yeah. Sorry. Barrister, Sorry, go ahead. if you could kindly mute your microphone, because I think এখানে static হচ্ছে and আমরা শুনতে পাচ্ছি না Interference হচ্ছে clearly. হ্যাঁ, এখানে একটু interference হচ্ছে. Yes, it's much better. Nara, I had a follow-up question for you. So when you say why is this demonized, I wanted to highlight, when I wanted to play the devil's advocate. Sorry, I couldn't have other interference. I think mic mute করা হয়নি. হ্যাঁ, I think Ishrit আপনার মাইকটা আবার unmuted হয়ে গেছে. Yeah, this is a little better. Okay. So if I could repeat, Jay, you mentioned why is this demonized? এখানে to play the devil's advocate, একটা কারণ যেটা হচ্ছে যে family is the basic unit of any social structure. And a man and a woman is admitted into family life through the institution of marriage. And that is why marriage is all important, or at least typically considered to be all important. So there is an argument that you take away marriage and the social structure collapses. So what do you have to say to that? But then you have to question, what is a family? Why is it so heteronormative? Why does it have to be a man and a woman? Like, if right now I want to adopt a child, that's my family. So why does that family have to have one single structure? So when you, to me, it's interesting. আমার জন্য এই যে the idea of social fabric and hanatana, it's like, it can't be one format. The world has so much diversity. I lived in the Bay Area. I met people who are homosexual, people who are pansexual. We have, even in our country, we have people who are transgender, people who are intersex. The world is diverse. And there are many kinds of unions. There are polyamorous unions. There are monogamous unions. So when you recognize one as the central structure, তখন যেটা হয় যে you have all these other issues. Well, institutionalization of marriage যেটা হয় যে, for one, you have other unions competing for state benefits, etc., and recognition. You have the concept of legitimacy, illegitimacy for a child, like একটা বাচ্চা born with a label simply because that paper was signed or not. And there are societies that are questioning this, but I actually go one level deeper in questioning pair bonding. Why is it that every single person on the planet, কারণ আমি তো যেটা বলছি, আমি যেখানে travel করছি, I face this. Why is it that every single person on the planet is expected to find someone and then commit to them and then procreate? Like, why is this? And since if you come out of this filter, or if you don't subscribe to this idea, you begin to notice that আমরা যত movies দেখি, আমরা যত বই পড়ি, আমরা যত poetry, যত rhetoric, all narratives point towards that. Find someone, have children, that's the path to happiness. Why is that the path to happiness? Why is pair bonding the only structure that everyone holds to? Like, we are at a point in civilization যেখানে people are even considering religion optional. But pair bonding, why aren't you with someone? Why you can
be wise. Like there is peace in solitude. At least for me, I would say there is peace in solitude. Amake oneke jiggesh kore about companionship. So companionship doesn't have to be from a partner. It doesn't have to be one-on-one. I am very blessed that I have very good friends in my life. I have a very close-knit family, a very supportive family. My cousins are like my siblings. I can't live without them. And these are rich connections, and I'm never lonely. Dhaka to aro beshi na, everyone's in your face. Like I had to go to Seychelles to get some me time. So there's this I whole remember, concept যে Naira, একটা when we were মানুষের সাথে having ঘর বাঁধতে হবে। when we're Sorry? having this conversation, you said it's much better to be single than be unhappily married. And I think that should ring a You bell. can be right. You can be all the lonely in women marriage. who You are can be lonely miserable with a and partner. still. Yeah. Mhm. Okay. You So can be with lonely that, with a Naira, partner too. Ji, absolutely. You can be very lonely in a marriage. And that is probably the reality of countless women out there. So, Nara, with that, if I can quickly move on to another question that I wanted to ask you, which is, Jay, while you are very happy and very secure with this status of yours, but do you feel that society is as accepting of this, or how does society react to this even now? Because you've had marriageable age থেকে এখন পর্যন্ত তো অনেক সময় পার হয়ে গেছে, so এত বছর তো you must have faced all sorts of things from society. So কি face করেছেন, if you could kindly share for the benefit of our viewers, because I'm sure so many people can identify with that. Unmarried একটা মেয়ে কি প্রশ্নের সম্মুখীন হয় আমাদের সমাজ থেকে, so if you could kindly elaborate on these. মানে আমি তো I used to think there was an expiry date, like expiry age, যে আমি কোন একটা বয়স আমি 30 পার হলে people will stop bugging me, or আমি 40 পার হলে no, they get even more frantic. আরো pressure দিতে থাকে, and the whole concept of biological clock and etc and etc, and it's like, okay, so what? Biological clock doesn't matter. Like I don't even understand this whole concept of the patriarchal concept of genes perpetuate kora, naam, bongsho, heno teno. Families can be in all structures, and there are many children in the world who need homes. You don't necessarily have to have a biological kid. I realized, like, I questioned these things, and so when I was in my 20s, I subscribed to it too. Why? Because ওই সময়টাতে we're very impressionable, and I feel like it's a conspiracy of silence. যে আমাদেরকে বলা হয় বিয়ে করা উচিত, হেন তেন, we grew up with this indoctrination, and then you get married and you have children, and then you perpetuate the cycle, and no one stops to question why. I'm privileged that I got to question why. আমার সবসময় ছিল, I was resistant. My thing was, and it still is, I'm not against marriage, I'm not against pair bonding, I just think it should be optional. So my thing was that if I meet someone with whom a partnership makes sense, I'm all for it. But if not, I'm happy being unattached, and I'm happy with this lifestyle. But a lot of women that I meet, like you said, that ajkal in our society, a lot of women are choosing to not get married, and it's not necessarily because they don't subscribe to pair bonding. It's usually because they have a relationship that didn't work out, or they didn't meet someone, and society makes you, আমাকেও হয় যে society, they ask why, like there's something wrong with you or something. যেমন আমাকে যখন জিজ্ঞেস করে না, কেউ কিন্তু জিজ্ঞেস করে না যে বিয়ে করনি কেন, সবাই জিজ্ঞেস করে তোমার বিয়ে হয়নি কেন। Like it's something that's supposed to happen to me, and I'm some defect, korini tai. So, and then they get a little flabbergasted. If I may, I think the assumption কিছু দূর হচ্ছে যে it's incomprehensible যে I may choose to remain single. It's not a choice. Exactly, it's not considered a choice. Because I'm sure you wanted it. It just didn't happen for some reason. So I think it's to do with that. But Ekena, I would like you to share another experience with me, which is security concerns. Because when mostly our parents talk about getting married and settling down to a daughter, they come from this comes from security concerns. যে একা মেয়ে মানুষ কিভাবে আমাদের সমাজে বাস করবে, কোথায় থাকবে, and target হবে of sexual assault, sexual harassment, and all sorts of harassment. So
What about that? But did you ever think about, I know that you live with your parents and I'm going to come to that, or if you Right. want to address this Akoniji, why have you chosen to live with them? Is it because of security concerns, or is it a choice? And কি ধরনের issues you had to face, because I know you were looking to rent at one point, so কি ধরনের issues you had to face যখন ভাড়া নেয়ার চেষ্টা আপনি করছিলেন? So this is, I mean, it's both security and a choice, because I think I came back from a teaching fellowship from North Carolina in 2007, and তখন I was considering, because I had become accustomed to having my own apartment and I wanted to have my own setup, and I talked to my father about it and he agreed, and he said, of course you should. So this, I am very blessed that my parents are very open-minded in that way. যে যার জন্য বাসায়ও যখন if I stay with my parents, I have the space and the independence to lead my own life. I don't have someone dictating কখন কোথায় কি যাব কি, or asking questions or anything. The freedom and the space, যেটা আমি যখন আমার ফ্রেন্ডদের সাথে ওর সময় কথা বলছিলাম যে the single women who were also looking for an apartment or a setup, and ওদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেটা শুনেছিলাম, হ্যাঁ ইটস এ সিকিউরিটি। আমাকে তো প্রথমত আমি যত অ্যাপার্টমেন্ট দেখছিলাম ভাড়া দিতে চাচ্ছিল না কেউ, কারণ ওরা একটা সিঙ্গল একজন মেয়েকে থাকতে দেবে না, রুমমেট থাকলে দে মাইট এগ্রি টু ইট, বাট একা আমাকে কেউই ভাড়া দিতে চাচ্ছিল না, বিকজ ওদের জন্য নাকি রিস্ক, বিকজ আই এম আ সিকিউরিটি রিস্ক অ্যান্ড আই মাইট বি স্ক্যান্ডালাস, controversial. And but যে আমার ফ্রেন্ডরা যারা রুমমেটদের সাথে থেকেছেন, they said that it is so contingent on the relationship with the landlord, because if the landlord is nice, then you can have a secure setup. But if the landlord, আমার ফ্রেন্ডের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, the landlord became sort of like someone who was dictating her hours, যে এই সময় কোথায় গেছিলেন, এই কে এসেছিল আপনার বাড়িতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। So it's like your sense of privacy is তখন intruded upon. So এইসব issues এ, and এখনো যেমন like I get housing from Dhaka University, but at the same time, like if I apply for it, I'm lower down on the list than families, and I understand that. There used to be a housing shortage at one point যখন আমি দেখছিলাম. So since I have the opportunity to stay with my parents, the blessing there is that I get to spend time with them, and I also get my own space because they're not in my face and they don't আমার কোনো দিক থেকে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্স বা ফ্রিডম বা স্পেসের কোনো দিক থেকে আমার বাবা মা কোনো কিছু ইম্পোজ করেন না। So but I know that it's not always possible. Ji, you made some very good points. Ekta hocche when you mentioned that example, যেখানে landlord assumes the role of a male guardian in the single woman's life, whether or not that's solicited. It can also be a woman. It can also be a woman. An unattached, unmarried মেয়ের একটা guardian প্রয়োজন। Guardian ছাড়া, it doesn't matter how old he or she is or how capable or how financially independent or accomplished, এটা কম্প্রিহেন্ডই করতে পারে না সমাজ আপাতত, যে there will not be a guardian, especially a male guardian, but অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ল্যান্ডলর্ডরা মহিলা হলেও they assume that role, যে they can dictate the terms. এখানে I wanted to touch upon some of the questions just for our viewers that যেটা সম্মুখীন আপনার হতে হয়েছে রেগুলার বেসিসে, যেগুলো হয়তো it was possible for you to shrug off because আপনার family support-টা ছিল, but if a woman chooses to be unattached and doesn't have the kind of family support that you had, would you say that what society does is nothing short of persecution? And sadly, I have seen that in my friends. I have seen many friends who have caved in, got married, and were miserable in their marriages because of that pressure, especially বয়সের সাথে প্রেশারটা বাড়ে, and 30 দিকে গিয়ে I think সবচেয়ে বেশি প্রেশার। ওই বয়সে গিয়ে আমি দেখেছি অনেকগুলো ফ্রেন্ড জাস্ট সামনে যাকে পেয়েছে বিয়ে kind of that list, and they did some got lucky but not everyone, and I do have I do know people who chose
not to get, or did have relationships that didn't work out, but বাড়ির pressure এর জন্য their lives are quite miserable because they don't have peace of mind. ওটাই আমি বলি যে আমি যে প্রিভিলেজ দুদিক থেকে, একটা হচ্ছে যে সোশিও ইকোনমিকলি I'm in a place where I feel privileged, যেখানে I see my household staff, they have co-wives, তাদের সতীন রয়েছে, তাদের husband is figurehead, marital relationship তেমন নেই, but there's just that husband being there provides this security which they feel very insecure if they don't have. আরেকটা হচ্ছে যে এই the mental pressure, যে societal আমাদের even people who are in the same socioeconomic stratum have this mental sort of pressure of something's wrong with you, and they internalize it. So it so you asked me what my advice would be. My advice is actually in terms of like, there's nothing wrong with people if they choose to get married, or if they have a relationship that didn't work out, or if they don't have a partner in life. It's fine to be by yourself. Like, relationships and connections can be in many different forms, and society makes you feel defective and flawed. It's not that people are inherently defective and flawed. And so this idea, when you center this idea that everyone has to pair bond, when people don't pair bond, or people don't sort of find a partner, they're made to feel like they're inadequate, they're incomplete, and they must be miserable, and they must be lonely, and every narrative sort of perpetuates that. And I mean, otai dekhe je, and people who are married also want to validate their own life choices, because when I start questioning it, I'm questioning their life choices. So then, people do get defense when I understand that. Absolutely. So it's not an easy, it's an uphill battle. And probably if it doesn't bother you, if you have a support system, তখন হয়তো অনেকেই will not want to confront it head on, but just go about living their lives. But Ekin and Ira, we're going to come back to you. And I would also say that I have received. Akon, if I may quickly move on to our next guest speaker, Narita. Hi, Narita, can you hear me? I think you need to unmute. Yeah, loud and clear. Hi, Narita. So you are 37 years old and happily unmarried till date. So why don't you tell us why you chose to remain single well beyond what is the acceptable marital age in Bangladesh? And so if you could just share your reasons behind it. We heard Naira's reasons. Hote pare a lot of it are common, but we'd like to hear from you. Hey, Rashna Apu, I was listening to Naira Appa and thinking that how similar our stories were, and yet how different our experiences were as well. So it was actually very nice to hear that, people are going through the same things that I have, and I can share a different perspective as well. So Naira Appa je bolchilen about her immigration thing, so oita dhor amio face korechi. I was traveling with my chachi to the US. And I was asked, আপনি চাচির সাথে যাচ্ছেন কেন? আপনার মা কেন যাচ্ছে না আপনার সাথে? আপনি মায়ের সাথে কেন ট্রাভেল করছেন না? I just said, আমার বয়স এখন আর নাই মায়ের সাথে ট্রাভেল করার। আমার সেই বয়স বহুত আগে পার হয়ে গেছে। So, Rashna আপু, এখানে আমি বলবো actually, initially it wasn't really an active choice of mine to remain unmarried. Of course, like any other Bangladeshi girl, by the time I hit 25, I was looking for someone, I was meeting men. But frankly, the more men I met in Bangladesh, the more the idea turned me off, the idea of marriage. It might sound very awful, but আমার বয়স যত বেড়েছে তত আমার priorities change হয়েছে. So ek shomoy family and having a companion and everything, that was important to me. But then the more independent I grew, both financially as well, I was able to travel, and alhamdulillah, I've been with a family. My family is very supportive of my travels and everything, and my work. Shop kichutei. So সেই দিক দিয়ে the more men I met and the strange questions they asked me when we met turned me off the idea of being married until I actually find whom I can with. If you could tell us about some of the questions you were asked. So I could write a book on it, honestly. I tell you, it would be a bestseller. I think all of us here would
have the same experiences, and we could all write bestsellers on this topic. So যেমন ধরেন, there have been men who have, I think, probably been intimidated by the fact that I might be earning more than them, because আমাকে outright বলেছে, আমি শুনেছি আপনি নাকি অনেক earn করেন। তারপরে there have been circumstances where I wear the hijab, and then there was someone who said, আপনি হিজাব পরে এত ট্রাভেল করেন, হিজাবের সাথে কি এত ট্রাভেলিং, এটা কি মানায়? So I knew this person were not the right people for me. And then of course there have been the common question of আপনি কি রান্না বান্না পারেন কিনা and all of that. So যেটাতে আমি উত্তর দিয়েছি আমি পারি না, আপনি কি পারেন? That's a very good counter question এটাতে। And এমনিতে overall, Narita, if I may, how did society react to your status? Other than these men, prospective candidates, এছাড়া সমাজ কিভাবে react করেছে? What sort of questions did you have to face? So ধরেন societal pressure family দিক দিয়েও আসে, তারপরে আশেপাশের মানুষের থেকেও আসে। যেমন যেটা আপনি বলছিলেন যে সেফটি সিকিউরিটির কথা সবাই চিন্তা করে, if this girl isn't married, she isn't secure. So I suppose they consider that my father is growing old, who's going to take care of me? But the fact that perhaps I am financially independent and I'm able to take care of myself, সেটা আসলে সবাই কনসিডার করতে চায় না। So আমার সাথে যেমন নায়রা আপার একটা ডিস্টিংশন হচ্ছে যে I did move out from my parents' place. It was an uphill struggle because of course my parents were not initially very happy about it. But so it took quite a while to get there. It took me a couple of years of convincing. So আমার বাবার একটা শর্ত ছিল যে ঠিক আছে, if you're happy moving out, then we are happy. But শর্ত হচ্ছে যে আমাদের বাসার আশেপাশে থাকতে হবে, and it has to be a shared flat for your security concerns. And very luckily, within a couple of months of having that discussion with my parents, I landed a spot which is like a 5 minutes walking distance away from my parents. So I was very lucky in that aspect. And my flatmates were amazing and very accepting of my situation, because basically I was living with the landlord's daughter who had just come from the US. So she was in her mid-20s. And then another lady, very wonderful, who was recently single and living there with her 9-year-old son. So we were sort of a family together. We cooked together, we cleaned together, we watched movies together. And I have to say it was extremely enjoyable, because we did have this discussion where typically when you're living in a house with your husband, you don't really do all of these together. Cooking and cleaning, certainly not, because it's not the expected thing in Bangladesh. So আমার যেমন এখানে আরেকটা স্টোরি বলবো যে যেমন, as I said, as I grew older, my priorities changed, and one of my priorities was that if I were ever to get hitched, I would want to have my own little সংসার and not live with my in-laws. A lot of people would say that's very selfish, but then আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি যে ছেলেদের সাথে, লোকদের সাথে, যে I don't mind an upstairs downstairs situation or living nearby, but আমি আমার মায়ের সংসার থেকে গিয়ে আমার শাশুড়ির সংসারে কেন গিয়ে পড়বো? What's the point of me being married then? Right? So I would tell the guy that I would want it to be a marriage of equality as much as possible. We would cook together, we would clean together, we would raise the children together, we would do everything together. এবং সেটাতে রেসপন্স পেয়েছি, দুইজন কি একসাথে রান্না করতে পারে? Actually পারে তো, না পারে তো কোনো কারণ নেই। So yeah, I would suppose all of these have turned off men as well, but then I wasn't willing on compromising on these few things. And it's not that I'm never going to marry. I'm still open to the idea of it, but only when I click with someone, not when society pushes me to. And as you said, Rashnapu, I am happily unmarried. Alhamdulillah, I'm financially independent, able to travel, and my parents have so far accepted my situation now that I'm almost hitting 37. So yeah, it might happen, it might not happen, but I'm okay with it.
No, absolutely right. Just to go back on some of the things you touched on, when parents are concerned about your physical safety or physical security, that is a legitimate concern Bangladesh context. As we are all aware, violence against women, sexual offences of all sorts, rampant everywhere. And এখানে আরেকটা problem হয়েছে যে ওই unattached বা single নারীকে কিভাবে সমাজ দেখছে তাকে কিন্তু বেশ কিছু ভাবে অলমোস্ট পাবলিক প্রপার্টি হিসেবে দেখা হয় যে তখন তো যা ইচ্ছা করতে পারে যা ইচ্ছা বলতে পারে করতে না পারলেও সো দ্যাট ইজ অলওয়েজ আ কনসার্ন বাবা মার মাথায় যখনই তারা এই ব্যাপারে কথা বলে বা নিরুৎসাহিত করে কাউকে ফ্রম রিমেইনিং সিঙ্গল and so with that Narita, I'm going to come back to you to discuss Arus in detail how you actually dealt with this and how your family dealt with it, because it's not just you. I'm assuming your family must have faced a lot of questioning as well from society at large. যে বাবা মাকে হয়তো বলবে যে আপনারা কি করছেন বসে আছেন বাসায় এত বড় মেয়ে বসে আছে বিয়ে শাদী নিয়ে কি কোনো চিন্তা ভাবনা নেই আপনাদের এগুলো তো খুব standard questions which most of our families had to face. So how did they deal with that? I'm going to come to that. So if we could quickly move on to our next guest, which is Ishrat. Ishrat, are you with us? Ishrat, if you could unmute yourself. Yeah. Can you hear me? Can you hear me now? Yeah. Yes, we can hear you. Ishrat, we understand that you went through a divorce, and what we want to know from you is, in your case, how did society react to this change in your marital status? Okay? Single থেকে divorced হওয়াতে, was society supportive? And by society, I mean your immediate family, extended family, friends, and people you don't even know. বিকজ সবারই তো একটা মতামত থাকে একটা নারীর জীবনে যদি কিছু ঘটে সেটা তো আমরা সবাই ভালোভাবেই জানি সো with that in mind, if you could share some of the response you had from society, good or bad. Yeah. As you know, the view of society changes completely the moment your marital status changes, unfortunately. For example, like I quote the reference, I became a reference of failure. Before my divorce, I was somewhat a story of a reference for a story of success. As this girl is doing good, she's educated, she's doing good. Overnight, একটু ভেঙে যাচ্ছে. Is it possible for you to switch to mobile data? Apu, I'm using mobile data. There's something wrong with the internet connection. Yeah. আচ্ছা. So if you could carry on again, আমি একটু ভেঙে যাচ্ছে, আমি স্পষ্টভাবে শুনতে পারছি না. Can everyone hear Ishrat clearly? না একটু ভেঙে যাচ্ছে কেটে যাচ্ছে, but we can make out what Ishrat, if you could just slow down a bit. Ekটু better. Yes. Please, if you may. Okay. Yeah. So overnight, from a reference point of being somewhat a successful person, it became a story of failure. Like I heard people quoting like, what is the point that she's educated but she's doing good financially and career-wise? What's the point if she doesn't have a family? As you said, the society always has an opinion, right? So what people tend to do, and not in my case, I've heard from people who are similar to me, or we kind of start being treated as an outcast, right? But divorced. But there's always a but attached to like divorced people for some reason, and nobody knows the reason. But people, especially if you are like in career or career oriented, you're not focusing on that. Ishrat, can you hear me? Ishrat, can you try switching off your camera? For network bandwidth problem হচ্ছে. If you switch off the camera, maybe we can hear you clearly. If we could quickly try this. Apologies to our viewers. Unfortunately, internet connection has some catching up to do with our change in lifestyles. Hi, Ishrat, if you can talk now, let's see if we can hear you clearly. Apu, is it better now?
Ishrat, are you with us? Can you hear me? Yes, we can hear you. It's a little bit better. I hope it's a little better. Yeah. Yes. You were saying about how society's perception changed from success to failure just because your marital status changed. There was a but after every statement. And there was always a but, and somehow people start assuming things, right? So if you're in career, they would say that, oh, careeristic woman, career-oriented woman, oh, they don't know the value of family life. So they don't know how to compromise. Yeah, so they don't know how to compromise. So that's a majority kind of statement. Majority's view. But having said that, I would say that over the years, like even in the last 2 years, I have seen a change in the shift of mindset, right? People are now becoming more used to the concept that you can be single, you can be divorced, or you can be for some people, it can be an open marriage as well, right? So people are getting used to that kind of concept now. Hello? Yes, we can hear you. So I would say that for even till now, this concept of being divorced, the impact does not vary between statuses. Like some people might say that, oh, it might be a little different between strata of our society, but I feel I speak to people a lot about these, and I have friends as well. So they all share the same story, irrespective of where you are standing. Yeah, the moment you have this tagline with you, people start viewing you in a different way completely. Even in this century, even till today, right? So we can only hope that by talking about it and by creating the awareness that no, just because you are divorced or just because you have chosen to not get married doesn't mean that there is something wrong with you. It can be your choice. Yeah. And Ishrat, if I may ask you a follow-up question here. After a divorce, আমি সাধারণত যেটা দেখি যে society makes a few assumptions, and তার মধ্যে by and far একটা assumption হচ্ছে it's more of a failure on the woman's part than the man's part. মানে assumptionটাই হচ্ছে কোনো তথ্য না পেয়ে একটা conclusion-এ arrive করা যে it must have been the woman's fault because it is a woman's duty to try and make a marriage work. It is not perceived to be so much of a man's duty so far as the institution of marriage is concerned. So would you say যে কোনো ধরনের information না জেনে কোনো কিছু না জেনে society made some unfair assumptions? I'll start with giving a very lame example that I heard. Like after I got divorced, I was asked by many, why do you still have Facebook? Why are you still active on Facebook? Right? It's as lame as that. Yeah. So why are you still hanging out with friends and uploading photos? That just makes you look very bad. So why will I hide? Have I committed a crime? Even my religion gives me that right? Even like most of the religions give you that right to take your decision as per your choice. If you're not happy with someone, you can just end things. And that doesn't mean that someone has to be bad or evil for that. No? Just that it can just mean that some the couple was not probably compatible, right? So people are suggesting, now that you're divorced, you have to be very careful. You cannot have photos on Facebook. You deactivate Facebook because if you're like having photos of having fun with friends and all, so people will judge it. It's your fault. So it goes. I think absolutely. What I gather from your conversation, from your experience, is that the expectation is that you're supposed to have, you're supposed to feel and look shattered. You're supposed to feel and look miserable and have a public meltdown, public breakdown. You cannot appear put together and in charge of your life after you've gone through something like a divorce. Absolutely. And also the interesting part is you're the same person, right? Even before the divorce or after the divorce, sometimes you probably are more resilient in a way, but people start valuing you in a different way, as if you are like a product and your value has got reduced. And that's one of the most strangest and the weirdest thing that I've seen and heard. I have heard people telling me and my parents as well that, oh, acha, me to ekhon erokom,
তো এখন তো আগের মতো হলে পাবেন না, এখন কম্প্রোমাইজ করতে হবে, সেল করতে হবে, বিয়ে তো করতেই হবে জীবনে, তাহলে ইউ ক্যান নট বি দ্যাট পিকি অর চুজি। মানে what has your marital status do with any connection with your value as a person, right? So that's I think our society is improving, but there's still a very long way to go for us. And Ekere, so far as your experience is concerned, would you say that society is much more kind to men who have undergone divorce compared to a woman who has undergone divorce? Whether we like to admit it or not, it's a patriarchal society still, right? So no, we are trying, people are trying to change the mindset, and probably God knows how long will that take, but at the end of the day, it's patriarchal society, whether we like to admit it or not. So perception towards men, of course, changes, because for men, unfortunately, they don't have the biological clock attached to them. Yeah. So when you're divorced and then you are of a certain age, you're like, as I said, that your value somehow gets reduced in front of society, right? Oh, boys will get him. Chile divorce hope, chile boy hope, it does not necessarily, it doesn't really make much of a difference to the society. That's a chile manusha divorce hoyeche arekta biye korbe na. And also the issue of financial independence also comes here. Like as Narita rightly said, some men feel intimidated by like financially independent women. Yeah. Unfortunately, in our society, men are in majority cases still the bread earners, right? So some families think that the man might be divorced, but does not really matter if he's financially stable, can take care of my daughter, right? We still have that kind of notion in us, right? So that kind of makes it a little easier for men, and they are also kind of immune from the judgment. I won't say that they're not judged. They are also judged, but not to the extent that we are judged, right? Considering our age. Absolutely. I think what you're trying to say is, in marriage market, the value of a man and a woman goes down with divorce, but relatively it's the woman's value that suffers a lot more than the man's, because the man's value is almost always attached to his level of income, for example. Yes. Whereas it doesn't matter, and whereas income or a high achieving, high earning woman is more of a liability when it comes to the marriage market than an asset, as we see it. So because the assumption is mostly in that case that a girl and know a bit more about how you dealt with the problems. But if I could quickly move on to Badhon, I realize that I don't want to be pressed for time today, because I'm really enjoying this, not the suffering that everyone had to go through, but rather this sharing and exchanging, and that we're talking about something as difficult as this in a public forum. I think personally that itself is an achievement. So I really want to go beyond the time allotted for this webinar, if I may. So আমি এখন quickly Badhon, আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি। Can I jump in, Rashna, and just clarify one little misconception? There are a lot of studies that show men have biological clocks too. It's not talked about as commonly, but men have biological clocks too, because cognitive disabilities actually come from the men. Women are issue being able to carry in time or not, but so men think that they can keep on having children all their lives, but not necessarily. It's not a good thing, good idea. I'm sure a lot of men in the audience will not like hearing this, Naira, but thank you so much for stating it as it should be. তো আমি যদি এখন বাঁধনের কাছে যাই, বাঁধন, আমরা সবাই জানি যে খুব মানে ডিফিকাল্ট একটা ডিভোর্স দের মাধ্যমে ইউ হ্যাভ গন থ্রু, অ্যান্ড তার থেকেও ডিফিকাল্ট ছিল যে আইনি লড়াইটা আপনি করেছেন কাস্টাডি এবং গার্ডিয়ানশিপের জন্য আপনার মেয়ের, অ্যান্ড this has been a tremendous inspiration for countless women in similar situations, যারা হয়তো একদম সাইলেন্টলি ধুকে ধুকে মারা যাচ্ছে এরকম একটা সিচুয়েশনে, কিন্তু হয়তো এগিয়ে এসে ওই আইনি লড়াই করার সাহসটা পাচ্ছে না। সো তাদের জন্য this has been very inspirational. So what I would like to know from you is যে আপনার ডিভোর্সটা নিয়ে, আমি জানি যে you did not file for your divorce, আমি এটাও আপনার থেকে শুনেছি যে
আপনি রেজিস্ট করেছিলেন। ইনফ্যাক্ট ইউ ডিড নট ওয়ান্ট ইউর ম্যারেজ টু এন্ড ইন ডিভোর্স ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইট ওয়াজ অ্যান আনহ্যাপি ম্যারেজ। এটার পেছনে কারণটা দিয়ে যদি আপনি শুরু করেন যে ইউ ওয়ার আনহ্যাপি, কিন্তু তারপরেও আপনি কেন বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে কোনো ধরনের স্টেপস নিতে চাচ্ছিলেন না অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট? বাঁধন, আপনি মিউট করা আছেন, একটু আনমিউট করলে ভালো হয়। আচ্ছা, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এখন? হ্যাঁ, ক্লিয়ারলি। থ্যাংক ইউ আমাকে ইনভাইট করার জন্য, কারণ একদম সত্যি কথা যে এই কথাগুলো বলবে মানুষ এসে কোনো প্ল্যাটফর্ম এই সুযোগটা করে দেয়নি। আপনি যেটা ফলো করেছেন বা দেখেছেন, আমি নিজেও সেটা দেখেছি, এবং এই ধরনের কথা মেয়েরা বলবে এটা সম্ভবত সমাজ বেশি শুনতে চায় না বলে এই সুযোগগুলো খুব কম থাকে। তো আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এইরকম একটা সুযোগ করা হয়েছে, এবং আমি যাদের কথা শুনে এই আমারটা বলতে আসলাম, আমি তাদের কাছে আসলে গ্রেটফুল। আমি অনেক ইন্সপায়ার্ড। আমার এত ভালো লাগছে যে মানে আমার দেখা দুনিয়াটা আসলে অনেক ছোট, এবং আমি একদম খুবই টিপিক্যালি বড় হওয়া একটা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নারীটাই ছিলাম, যে বেসিক্যালি বাংলার সাবানা ইমেজটা ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এবং সেই আপ্রাণ চেষ্টার একটা পার্টি ছিল যে আমি কোনোভাবে আসলে ডিভোর্স হওয়া যাবে না। আমি আনহ্যাপি থাকি, আমি অ্যাবিউসিভ রিলেশনশিপে থাকি, আমার পার্টনার যে ছিল সে ইরেসপন্সিবল হোক, সে আমার সাথে যাই করুক না কেন, পৃথিবী এদিক ওদিক হয়ে যাবে, কিন্তু আমি ডিভোর্স কোনোভাবে হওয়া যাবে না। এটা আমার সেকেন্ড বিয়ে ছিল। আমার বাচ্চা হয়ে গেছে তখন, আমার বিয়ের 2 মাসের মাথায় আমি কনসিভ করি, আমার 1 বছর পরে আমার বাচ্চা হয়ে গেছে। তো তখন মানে যাই হোক না কেন আমি ডিভোর্স দিব না। তো আমার তো প্রশ্ন উঠে না ডিভোর্স দেয়া। তো আমার বাচ্চার যে বাবা, সে ডিভোর্স ফাইল করেছে, এবং করার পর সে কিন্তু আমাকে নানান ভাবে, মানে ডিভোর্স ফাইল করার পরও নানান ভাবে সে আমাকে হিউমিলিয়েট করেছে, টর্চার করেছে, আমার নামে মিথ্যা চাঁদাবাজির মামলা করেছে, আমার বাসায় এসে ড্রাঙ্ক অবস্থায় ভাঙচুর করেছে, মারামারি করেছে, আরো অনেক কিছু। এবং সে খুবই প্রভাবশালী একটা মহলের সাথে পরিচিত, যেহেতু সে যেখানে জব করতেন সেই থ্রুতে, সেখান থেকে নানান রকমের প্রেশারাইজ আমাকে করা হয়েছে, থানা থেকে, কোর্ট থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে। কারণ আমি তখন কোনো কথা বলতাম না, আমি কাউকে বলতামই না যে আমার ডিভোর্স হয়েছে। আমি 2014 থেকে 2017 এই সব কিছু, এরপরও ডিভোর্সের পরও কিন্তু এগুলো হচ্ছে। আমার বাচ্চা সে কোনো রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছে না, উল্টা পুল্টা করছে, আমাকে যাতা করছে, বাচ্চার সাথে যাতা করছে, কিন্তু আমি কখনো এটা নিয়ে কিছু বলতাম না। কারণ আমার মনে হতো এটা জেনে গেলে মানুষ আমাকে আরো খারাপ বলবে, আমার বাচ্চার স্কুলে ভর্তি নিবে না। ইভেন আমি এটাও চিন্তা করেছি আমার বাচ্চার বিয়ে হবে না। আমি আমি সেই বাংলার সাবানা যে এটাও চিন্তা করেছি। তো ওই জায়গা থেকে আজকে আমি এই জায়গায় আসতে পেরেছি, সেটা আমি বলবো যে সেটা আমার জন্য অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট। আমি জানি না যে অন্য কাকে আমি কতটুকু ইন্সপায়ার করতে পেরেছি বা পারবো। এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট, এটা আমার সন্তানের জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট। কারণ আমার সন্তান এটা দেখে বড় হবে না যে সবকিছু সহ্য করে যাওয়াটাই নর্মাল। তো বাংলাদেশের বেশিরভাগ মেয়ে যে আসলে আমি যা ফেস করেছি বা আমি যা চিন্তা করেছি বা আমার যে চিন্তাটা নিয়ে আমি বড় হয়েছি সেটাই করে, এটা খুবই দুঃখজনক। খুব কম মানুষ আছে যারা, আমি যাদের কথা শুনে আজকে কথা বলার সুযোগ পেলাম, তাদের মতো সুযোগ পান জীবনটাকে দেখার বা বোঝার। আমার এত ভালো লেগেছে কথাগুলো শুনে যে জীবনটাকে যে অন্যভাবেও ভাবা যায়, আমাদেরকে তো এটা শিখতেই দেওয়া হয় না। আমার সেই ফ্রিডমটাই ছিল না যে আমি আসলে কি করব সেটা চিন্তা করব। তো যখন আমি এটা চিন্তা করলাম, সেটা 2017-এ, এত কিছুর পর যখন আমাকে এখানে একটা কথা আসছিল যে মেয়েদের বাড়ি ভাড়া দিবে না, অভিভাবক লাগবে। আমাদের, আমি জানি না এটা নিয়ে কখনো কথা হয় কিনা বা এটা নিয়ে আলোচনা হয় কিনা, একটা মা কিন্তু বাচ্চার গার্ডিয়ানশিপ পায় না, কারণ হচ্ছে মেয়েরা কারো অভিভাবক হতে পারে না। আমি যখন এটা শুনেছি, আমার সমস্ত অস্তিত্ব, আমার মনে হয়েছে যে এক মুহূর্তে একদম মাটির সাথে মিশে গেছে। যে আমি যে বাচ্চাকে জন্ম দিয়েছি, যে বাচ্চাকে আমি লালন পালন করছি, আমি ভরণ পোষণ দিচ্ছি,
শুধুমাত্র এইটা নাই বলে আমাকে এই ধরনের একটা জিনিস ফেস করতে হয়েছে, এবং আমার চরিত্র নিয়ে আমি কেপেবল না, এগুলো তো আছেই। মানে এই সব কিছু তো শুনতে হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। আর তারপরে আমি ছিলাম, আমি যেহেতু মিডিয়ায় কাজ করি, তো আমার জন্য ছিল যে আমি নায়িকাই হতে চাই। আমার মনে হয় আরো অনেক বয়ফ্রেন্ড হয়েছে, সো আমার চরিত্র খারাপ, আমি খুবই রাগী, আমি বদরাগী, এইসব তো শুনেছি। বাট আমাদের সোসাইটির নর্মস গুলো যে এত কুৎসিত হয়ে গেছে দিনে দিনে, সেগুলো নিয়ে যে কথা বলা দরকার সেই জায়গাটা খুব কম। সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইরকম একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করে মানুষকে যে কথাগুলো বলতে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে, এই জন্য আমি গ্রেটফুল রাশনা আপু। No, we are very grateful, Badhan, যে পাবলিক প্ল্যাটফর্মে আপনি যে কথাগুলো বলতে পারছেন, that itself is very, very inspiring for thousands, if not millions of women out there. যারা চুপ করে ধুকে ধুকে মারা যাচ্ছে, কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো ধরনের কথা বলতে পারছে না, but they're not even in a position to stand up for their rights in a lot of cases. So this is tremendously inspirational, Badhan, and I cannot harp on this enough. এখানে বাদল আরেকটা প্রশ্ন আমি করব, ফলো আপ। আপনার ডিভোর্স এন্ড কাস্টাডি এন্ড গার্ডিয়ানশিপের ব্যাপার, এগুলোর পরে মানে ডিভোর্সের পরে সমাজ, হাউ ডিড দে রিঅ্যাক্ট টু ইউর ডিভোর্স? মানে সমাজের রিঅ্যাকশনটা কি ছিল? দোষারোপ করেছে আপনাকে যে আপনার কারণেই ভেঙেছে, আপনার দোষ বেশি ছিল? তারপরে আপনার পথটা, মানে এই লাইফ আফটার ডিভোর্স, এই পথটা কতদূর ইজি বা ডিফিকাল্ট করেছে সমাজ? সমাজ বলতে আমি ইমিডিয়েট ফ্যামিলি, এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস, মিডিয়া ফর দ্যাট ম্যাটার। কারণ মিডিয়া নিয়ে তো নানা ধরনের স্টিগমা আছে, স্পেশালি মিডিয়াতে যে নারীরা কাজ করছে তাদেরকে নিয়ে সবসময় আমরা শুনে এসেছি যে নানা ধরনের কথাবার্তা আছে। মিডিয়ার পুরুষদের নিয়ে কিন্তু অত কথাবার্তা নেই। তো এই হাউ ডিড সোসাইটি এট লার্জ রিঅ্যাক্ট টু দিস, যে আপনার স্টেটাসটা চেঞ্জ হয়েছে এন্ড বেশ পাবলিক একটা লিগ্যাল ব্যাটল ছিল এই গার্ডিয়ানশিপ এবং কাস্টাডিতে, রিঅ্যাকশনটা কি ছিল এবং হাউ ডিড ইউ ডিল উইথ দ্যাট? আপু, প্রথমত তো সম্পূর্ণ দোষ আমার ছিল। সেইটা খুব কাছের মানুষ থেকে শুরু করে খুব দূরের কেউ, সবাই মিলে সেই দোষটা আমাকেই দিয়েছে। কারণ আমি ভীষণ বদরাগী, আমি কম্প্রোমাইজ করতে জানি না, আমি নায়িকা। মিডিয়ার মেয়েদের তো ডিভোর্স হবেই, তো কোনো কথা শোনা আমার জন্য বাকি নেই। মানে আমি আসলে লিখে রাখা দরকার ছিল যে কোন কোন পয়েন্ট আরো বলে আর কি। তারপর যেটা হয়, আমি তো ডিভোর্সের পর আসলে আপু বলতেই পারিনি। আমার ডিভোর্স হয়েছে 2014-এ, আমি বলেছি তখন 2017-এ, যখন আমি গার্ডিয়ানশিপ নিয়ে আসলে খুবই দিশাহারা, আমার বাচ্চাকে নিয়ে আমি দিশাহারা আসলে। তখন আমাকে আমার এত কিছু সহ্য করার পর মানুষ আমাকে এটাও বলেছে যে এগুলো একেবারে প্রাইভেট ব্যাপার, যেহেতু বাঁধন মিডিয়ায় কাজ করে, এগুলো যে সিম্প্যাথি নেওয়ার জন্য। অলরেডি তখন মানে আমি এই পুরো জিনিসটা এক্সপোজ করেছি যখন আমি মানে একদমই লিগ্যাল মানে সাপোর্টটা নিয়ে নিয়েছি, এবং আমার রায়টা হয়েছে তার কিছুদিন আগে মানুষ জেনেছে। তার আগে পর্যন্ত কিন্তু আমি মানুষকে বলতেই পারিনি, লজ্জা, ভয়। মানে আমাকে সবাই বলেছে তুমি নায়িকা, তোমার চরিত্র, তোমাকে চরিত্রহীন প্রমাণ করে তোমার বাচ্চা নিয়ে নিবে তোমার কাছ থেকে, তুমি এটা করতে পারবা না, ওইটা করতে পারবা না। আমি ভয়ে আপু, মানে আমি কি পরিমাণে ভয় পেয়েছি। যখন মানে যখন আমাকে কেউ বলে যে কেন মানুষ থানায় যায় না, কেন মানুষ কোনো সাপোর্ট নেয় না, নিলেই তো পারে, নিলে পারে না, নিতে পারে না আসলে। কারণ আমাকে সারাক্ষণ মানে আমি এগুলো এক্সট্রিম করতে পেরেছি শুধুমাত্র আমি আমার সন্তানকে চেয়েছি আমার কাছে রাখতে। যখন আমি বুঝেছি যে আমার সন্তান আমার কাছ থেকে চলে যাবে, তার আগে পর্যন্ত তো আমার সাথে এগুলো হয়েই যাচ্ছিল, এবং আমি এগুলোকে খুবই নর্মাল মনে করতাম যে হ্যাঁ এটাই নর্মাল, এরকমই হবে। সম্পূর্ণ দোষ আমাকে দেয়া হলো যে আমি একদমই ব্যর্থ একজন নারী হিসেবে, কারণ আমি সংসারটি টিকাতে পারলাম না। তারপরে আরো ব্যর্থতা হচ্ছে যে এই যে আমি এইরকম প্রতিবাদী এবং আমি যে মেয়েদের অধিকার নিয়ে কথা বলি, মেয়েদের উপর নিপীড়ন নিয়ে কথা বলি, এগুলো দেখে দেখে আসলে আমার মেয়েটাও নষ্ট হবে। তো আমাকে কিন্তু এখন এটাও শুনতে হয়, এটা ইনক্লুড হয়েছে যে আমার জন্য আমার মেয়েটা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ হচ্ছে ওরা চায় যে, যেটা ইশরাত বলছিলেন যে মানে আমি কেন হ্যাপি, আমি কেন কথা বলছি, আমাকে দেখতে কেন ভালো লাগছে, আমাকে এটাও শুনতে হয় যে তোমার গ্ল্যামার দিয়ে কি হবে, তোমার একটা হাজবেন্ড নাই। মানে আমি কিন্তু এটাও শুনি যে আমি কেন হাসবো, আমি কেন হ্যাপি থাকবো, আমি সারাক্ষণ মানে
সবার কাছ থেকে অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য দুঃখ দুঃখ চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াবো যে আমার জীবন আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি। আমি কেন কথা বলবো, আমি কেন হাসবো, আমি কেন সুন্দর থাকবো, এগুলো নিয়েও আমাকে শুনতে হয়। আমার বাচ্চার ফিউচারও নষ্ট করে দিচ্ছি, এগুলো নিয়েও শুনতে হয়। It's unimaginable actually যে আমাদের সমাজ মানে কিভাবে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। মানে যে কথাটা নায়রা আপনার কথা থেকেও আসছিল যে লিভ এন্ড লেট লিভ শুড বি দ্য মোটো বা মন্ত্রা এই সিচুয়েশনে, কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে লিভ এন্ড লেট লিভ তো দূরের কথা, ইনডিফারেন্স হলেও তো উই শুড বি গ্রেটফুল সমাজের থেকে, কারণ সমাজ তো এখানে অ্যাক্টিভলি বাধা সৃষ্টি করছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে। And Badhaner experience is the example so far as কিভাবে কুৎসিত হতে পারে এক্সপিরিয়েন্সটা পোস্ট ডিভোর্স এন্ড থ্রু ডিভোর্স একটা নারীর জন্য এখানে, এন্ড স্পেশালি গড ফরবিড সেই নারী যদি মিডিয়া থেকে আসে, কারণ মিডিয়ার নারীদের নিয়ে তো মানুষ বলার জন্য অপেক্ষায় থাকে প্রত্যেকটা সিচুয়েশনে আমরা দেখেছি। তো বাঁধন, আই এম গোয়িং টু কাম ব্যাক টু ইউ। আমি এখন আমি যখন বিয়েটা করেছিলাম, আমি বলেছি এটা আমার সেকেন্ড বিয়ে, তো আমি কিন্তু তখন কাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম। এটাও কিন্তু একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, কারণ আমি অনেক এইটা দ্বন্দ্ব ছিল আমার ভিতরে। আমার ফ্যামিলি থেকে মিডিয়ায় কাজ করতো ওরা, তো আমি যেহেতু ডেন্টিস্ট, সবাই বলতো যে তুমি মিডিয়ার কাজটা করো না, তুমি তো ওই প্র্যাকটিসটা করো, কারণ হচ্ছে মিডিয়ার কাজটা ভালো না। তো আমি কিন্তু ওই জায়গাটা থেকেও কিন্তু আমি ওই দ্বন্দ্ব থেকে কাজটা ছেড়েছি, এবং খুবই মানে আনপ্রফেশনাল ওয়েতে কাজটা ছেড়েছি। ঠাস করে আমি বলেছি আমি আর কাজ করবো না। তো ওইগুলাও কিন্তু আমার ভিতরে কাজ করেছে, যেটা আমাদের মিডিয়ার মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব বেশি কাজ করে, যে আমরা এই কাজটাকে যে আমি পেশা হিসেবে নিয়েছি, আমার পেশাটাই তো গ্রহণযোগ্য না আসলে, আমি আমার পেশাটাকে ভালোবেসে কাজ করতে পারছি না। যখন আমি বলছি, এখন আমি যখন বলা শুরু করেছি আমি আমার পেশাকে ভালোবাসি, তখন হয়েছে আরো সমস্যা, যে ও আচ্ছা এই কারণে তো এইসব মেয়েদের তো এই জন্যই আসলে সংসারটা হয় না। আমার সংসার না হওয়ার যা যা কারণ আছে সব ভ্যালিড আমার জন্য আর কি, মানে যা যা সমাজে বলে মানুষ আর কি, সব আমাকে বলা শেষ, তো আমার আর আলাদা করে বলার দরকার নাই। No, completely. And একটা you made a very good point, Badun. এখানে যে আমরা তো সবাই এই পেট্রিয়ার্কাল সমাজেরই একটা প্রোডাক্ট, সো কম বেশি বেশিরভাগ মানে আমরা কিন্তু কন্ডিশনড, অনেক কিছু হয়তো আমরা না বুঝে না চিন্তা করে যেগুলো হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ এই পেট্রিয়ার্কাল মাইন্ডসেট, যেটা আপনি নিজের অভিজ্ঞতার কথাটা বললেন যে এই দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য অ্যাজ ইট ইজ ইউ হ্যাভ টু ফেস লট অফ ক্রিটিসিজম সমাজ থেকে। তো তখন মাথায় ছিল যে আই হ্যাভ টু গিভ ইট মাই বেস্ট, যতভাবে সম্ভব আই হ্যাভ টু মেক দিস ওয়ার্ক, ইভেন ইফ দ্যাট মিনস স্যাক্রিফাইসিং হোয়াট আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু, তাও আমি করব এটার জন্য। এটা যে করতে হবে, that itself is a product of patriarchy, যে আমার কেন এত বড় স্যাক্রিফাইস করতে হবে to make an institution work that should be a two-way process. So Badun, we are going to come back to you, আরো শুনবো যে আপনি কিভাবে how you dealt with this, ওটা আমাদের hopefully second round of questioning we'll be able to address this question. এখন if I may move to Mariam Javed Juhi, আপনি আমাকে শুনতে পারছেন? Yes, Appa, loud and clear. Juhi, we know that you've undergone divorce, and tarpore you have children, and then you chose to remarry. And if I'm not mistaken, your husband was also married before. So Akon, all of you are very happily coexisting. Your children, his children from the previous marriage, and all of you together. So এখানে I want to know যে প্রথমত আপনার ডিভোর্সের পর how did society react? Again, my same question applies to you, যে সমাজ কিভাবে react করেছে, were they supportive or not, as most of our guests seem to be experiencing? তো আমরা যদি ওটা দিয়ে শুরু করি প্রথমে, যে প্রথম রিঅ্যাকশনটা কি ছিল সমাজের ডিভোর্সের পর? হ্যাঁ, thank you so much Rashna Appa, amazing platform, thoroughly enjoying the show. And সবার কথা শুনে মানে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমার পাস্ট যেটা ছিল পুরাটা আমার সামনে ভাসছে আবার, it's just I'm going through that movie of mine. So before I go to this my divorce thing, আমি just একটা ছোট্ট ব্যাকগ্রাউন্ড বলি যে I have been brought up
I've been born and brought up in a non-Bengali family. Actually, my father is from India, Ammu is from Pakistan, and they are like very reserved and খুব পর্দা and that kind of family তে আমি বড় হয়েছি, বাংলাদেশেই আমার জন্ম। তো I was not allowed to go to my any friend's house and all, কোচিং এ যেতাম, আম্মুর সাথে যেত, আম্মুর সাথে নিয়ে আসতো। সো ওইরকম পরিবেশে বড় হয়েছিলাম। and কি হয় যে মেয়েরা ওই পরিবেশটাই অ্যাকচুয়ালি ইটস নট গুড ফর দ্য গার্লস। দে মানে ওই সময় যদি ওই ফ্রিডমটা থাকতো তাহলে হয়তো মেয়েরা রং ডিসিশন নেয় না লাইফে। তারা এত বেশি স্ট্রিক্ট পরিবেশে থেকে বাইরে গিয়ে কিন্তু ওরা বাইরে ওই ফ্রিডমটা খুঁজতে চায়। and the first mistake I made, like when I was very young, 18 years, I got married, which was to this guy যখন সেও স্টেবল না, কাজ করে না, and যা হয় আর কি ওই বয়সে। so yes, 2009 actually I left the house with two kids, with small two kids. এখনো মনে আছে, মেয়েটা আমার কোলেই থাকতো বেশিরভাগ, a son and a daughter. so ওদেরকে নিয়ে আমি আমার বাবার বাসায় আসলাম। 3 থেকে 4 বার আমি আমার বাবার বাসায় আসলাম, আবার আমাকে ফেরত পাঠানো হলো বুঝায়। আই উড মানে আমি শুনছিলাম বাঁধন আপার কথা যে ডিভোর্স হতে দেয়া যাবে না। আর যেখানে আমার মতন ফ্যামিলিতে, এই ফ্যামিলিতে জীবনে কারো ডিভোর্স হয়ই নাই। আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান যার কিনা এরকম অ্যাবিউসিভ একটা লাইফ কেটেছে। অ্যান্ড যার সাথে আমি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছি তাকে নিয়েই কমপ্লেন করবো বাপের বাড়িতে, এটা তো কোনোভাবেই আমাদেরকে শেখানো হয় নাই। মানে ইউ হ্যাভ টু যেটাই হোক না কেন, স্বামীর বাড়ি হচ্ছে সব বাড়ি, ওখান থেকেই বের হতে হবে মানে মৃত্যুর পরে। ইট ওয়াজ দ্য কনসেপ্ট অ্যান্ড দ্য থট আমাদেরকে শেখানো হয়েছিল। সো কোনো কিছুই প্যারেন্টস কে বলি নাই, বাট দেন এক পর্যায়ে আই হ্যাড টু যখন আমি দেখলাম যে এই অ্যাবিউজটা শুধু আমার মেন্টাল হেলথ না, বাট আমার ছোট্ট 4 বছর ছেলে, 3 বছর মেয়ে, তাদেরকেও ডিস্টার্ব করছিল। আমার বাচ্চার স্কুল থেকে কমপ্লেইন আসা শুরু হলো যে আপনার ছেলে ক্লাসে এমনি কাঁদছে। রাতে আমি দেখতাম আমার ছেলে ঘুমাচ্ছে বাট ওর চোখ থেকে পানি পড়ছে। দেন আই টুক দ্য স্ট্যান্ড। that was a very very difficult moment. আমি এখনো যখন I think of it I get goosebumps. আমি এখন হেসে বলছি, but I don't know আমি if I can continue saying all these things. so তখন মার খেয়ে বাসায় চলে আসতাম রাগ রেগে বাচ্চাদেরকে নিয়ে, আবার আম্মু বুঝিয়ে টুছিয়ে আবার ফেরত পাঠাতো। খালারা, ফুপুরা ফোন করে ইন্ডিয়া থেকে, পাকিস্তান থেকে, না তোমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, চাকরি ছাড়ো, তোমার চাকরিটাই হচ্ছে তোমার সবচেয়ে, এটার জন্যই হচ্ছে this and that, অনেক কিছু। but তারপর না, when it comes about your children, there's some strength work in you, you know, when you can fight with the entire world, তখন কিন্তু আর কেউ আটকাতে পারে না। তো then fourth time I was just determined যে আমি আর যাব না, আমি আর যাবই না, যাই হোক না কেন। and the best thing, আমি সবার কথা একটা জিনিস খেয়াল করলাম, the family support was there with all, and this was my best blessing আমি বলবো। আমার বাবা and মামা আমাকে কাজী অফিসে নিয়ে গিয়ে আমার ডিভোর্স ফাইল করিয়েছে। they were with me at that time. that was the wonderful thing। আমি এখনো যখন চিন্তা করি যে এক পর্যায়ে যখন বুঝতে পারলো যে না, she need our support actually, society just don't bother, I just didn't bother। and যেটা বললাম যে আমি আমার ফ্যামিলির রিলেটিভ আত্মীয় স্বজন খালামামা কেউ বাংলাদেশে নাই, থাকে না, ছিলেন না। সো ওই প্রবলেমটা আমাকে ফেস করতে হয় নাই যে ওরা কি চিন্তা করবেন, কি বলবেন। ইনফ্যাক্ট মাই কাজিনস এন্ড অল they were very supportive, ফোন করে সবকিছুতে মানে আমার খোঁজ খবর। ইনফ্যাক্ট এখানেও যখন আমি ডিভোর্স নিয়ে I went to my parents house, আমি ওখানেই থাকতাম। সেম ওই যে আপা বলছিলেন যে পাশের বাসায় সেপারেট বাসা নিতে হবে, আব্বু এই কন্ডিশন দিল, যেহেতু 2টা বাচ্চা আছে, লাকিলি একই ফ্লোরে 2টা অ্যাপার্টমেন্ট আমরা পেয়ে গেলাম, ওভাবেই থাকলাম। and I used to attend all the function ওই সিঙ্গেল অবস্থায় বাচ্চাদেরকে নিয়ে, সেটা ফ্রেন্ডস হোক। I have an elder brother, ওর ফ্রেন্ডসরা আমাকে খুব হ্যাপিলি তাদের সব প্রোগ্রামে আমাকে ওয়েলকাম করতো। they never felt me feel যে আমি সিঙ্গেল আছি বা কিছু। সো ওই দিক দিয়ে honestly I didn't feel anything মানে যেটা খারাপ বলা যায়, I didn't feel that thing। ফ্যামিলি দিক হোক, ফ্রেন্ডসদের দিক হোক। হ্যাঁ, I was in work. I've been in Citibank for the past 12-13 years. And honestly speaking, it's really a wonderful institution যার জন্য আমি এখানে এখন পর্যন্ত কাজ করতে পেরেছি। Because
all through these years আমার যারা যারা লাইন ম্যানেজার সুপারভাইজার্স ছিলেন, I have got tremendous support from them. বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হোক, অনেক কিছুতেই আমার দরকার পড়তো, বাচ্চাদের অ্যাটেন্ড করতে হবে, অ্যান্ড I was in প্রায়োরিটি ব্যাংকিং এও ছিলাম 5 years, আমি ওখানে যেখানে আমাকে কাস্টমার ফ্রন্টে ছিলাম। সো ওখানেও মাই কলিগস, মাই সুপারভাইজার্স, দে ওয়ার ভেরি মাচ সাপোর্টিভ, অ্যান্ড দে ওয়াজ নাথিং টু হাইড, ইউ নো, যে আমি সিঙ্গেল নাকি ম্যারিড, এটা হাইড করার কিছু নাই। অ্যান্ড there were many cases, সোসাইটির কথা বলছেন, there are সোসাইটিতে অফকোর্স ভালো লোক তো আছেন, অনেকে অপরচুনিস্ট আছেন, অ্যান্ড খুব মজার মজার স্টোরি আছে যেটা এখন হয়তো সময়ের কারণে বলতে পারবো না, বাট যখন মানে দ্য কাস্টমার্স, কিছু কিছু ক্লায়েন্টস এন্ড অল, আমরা যারা চাকরি করি খুব কেয়ারিং খুব হয় আর কি, হ্যাঁ, খুব ইন্টারেস্টিং গিফটস পাঠায় ব্যাংকে, দে ডোন্ট ইভেন থিঙ্ক যে আমি মানে মানে কাকে কি পাঠাচ্ছি and কি পাঠাচ্ছি, নোজ পিন, ডায়মন্ড নোজ পিন, they have been sending this and that, birthday te eta asche oita asche. Well, we never used to accept that, we were not allowed to, খুব nicely and ওটা আমরা পাঠিয়ে দিতাম। অনেক লাঞ্চ, অনেক ডিনারে ইনভিটেশন আসতো, which ডিনারে যেতে হতো কিছু কিছু প্রোগ্রামসে, but always my family member, my sister-in-law or my male colleagues, তারা আমার সাথে থাকতো। বাট মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে যে আমি কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে খুব ইন্টারেস্টিং, আমাকে বলতে হয়েছে আই এম এনগেজড, অ্যাকচুয়ালি আমার এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে, আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে, একটু মিথ্যা কথা। এমনও হয়েছে আমি আমার এক মেল কলিগকে শিখিয়ে রেখেছি, ঠিক আধা ঘন্টা পর আমাকে ফোন করবা অ্যান্ড জাস্ট কল মি আউট অর সামথিং লাইক দ্যাট, হ্যাঁ, সো এইসব ড্রামা করতে হতো আর কি। সো দ্যাট ফেজ ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। But you know what, মানে you have to be smart, মানে if you থাকতে হলে এসব করতেই হয়। তো আমি কয়েকটা জিনিসকে এমফাসাইজ করতে চাচ্ছি ফর দ্য বেনিফিট অফ আওয়ার ভিউয়ার্স, সাম অফ দ্য এক্সপেরিয়েন্সেস দ্যাট ইউ শেয়ার। একটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাড ফুল ফ্যামিলি সাপোর্ট, and not just family, your immediate friend circle যেটা, তারাও ফুল সাপোর্ট এক্সটেন্ড করেছে, so that helped you sort of integrate yourself into your immediate social circle. Very much that built my confidence, that enhanced my confidence level, যে আমি সিঙ্গেল হয়েও কি হয়েছে, I can just live on my own. And ekhane, you know, I don't want to leave this conversation shey jaygaye je acha you were very lucky to have this, but most women don't. But what I want people to take away from this is that this is a message for all the families out there. If you have someone who's unmarried, if you have someone who's divorced, your duty is to support that person and make her life easy korte na parle, at least be indifferent. Badhagrosto korata is not what families should do. So this is another thing that we need to take away from Juhi's experience, je eta hole kotota shohoj hote pare life after divorce, if you have the right family and the right. Another thing, Juhi, you said, je being unmarried after a divorce, being divorced sort of gives a license to society at large to make unwanted advances, because manush tokhon assume kore je you're waiting for that opportunity. Exactly এরকম অনেক কিছু। So I was single like for 5 to 6 years, as I was single, yeah, that period, 6 years. 6 years. So 6 years pore, you could take us through the next stage of your journey today, when you decided to remarry. Ekhane I'm really no, actually not. It was not, I was not looking, মানে I was not, মানে এরকম কোনো প্ল্যান ছিল না যে এখন বিয়ে করতে হবে। My life was going ভালোভাবেই কাটছিল এভরিথিং, এন্ড এমন না যে মাই ফ্যামিলি অর বাসা থেকে বা আত্মীয় স্বজন কেউ বলছিল যে এখন বিয়ে করা দরকার, বা it just never came into my mind. But then what happened, something very interesting. I met this guy in bank. He was one of our customer. So suddenly মানে হয় কি রাশনাপা, এই বয়সে না, when you are like mother of two working independently, অনেকে approach করে even for getting married and all, হ্যাঁ, but তখন না what as a mother আমি কিন্তু তখন হাজবেন্ড খুঁজি না, তখন মানে we look for a father figure actually, হ্যাঁ, যে আমার বাচ্চার টেক কেয়ার করবে, মানে that should be the ideal thought actually হওয়া উচিত।
সো আমি কখনো ওরকম কাউকে পাইও নাই যে একটা ফাদার ফিগার কেউ আমাকে অ্যাপ্রোচ করছে বা প্রপোজ করছে বাসা। এন্ড সিন্স মাই ফার্স্ট ডিসিশন ওয়াজ, আমি যেটা নিয়েছিলাম ম্যারেজের, দ্যাট ওয়াজ খুবই মানে দ্যাট ওয়াজ ভেরি রং। সো দিস টাইম আই থট যে আমি আর এগুলোর মধ্যে যাচ্ছি না, বিয়ে শাদী, আই এম ফাইন, বাচ্চা দুইটা আছে, আম্মু আব্বু আছে, ভাই ভাবি আছে, আই এম লিভিং অন মাই ওন, খুব মজা হচ্ছে, এভরিথিং ইজ ফাইন, স্মুথ। বাট দেন এটা আই উড লাইক টু শেয়ার। ব্যাংকে একদিন বসে আছি অ্যান্ড দিস কাস্টমার অফ মাইন, ক্লায়েন্ট, উনি আসলেন আমার সামনে বসলেন। কখনোই, প্রায় আসতেন, বাট কখনোই ওনাকে আমি ওইভাবে সার্ভিস দরকার পড়েনি, উনি চুপচাপ কাজ করে চলে যেতেন, ভেরি কাম এন্ড কোয়াইট পার্সন। অ্যান্ড দ্যাট ডে হি ওয়াজ লাইক একটা কাজের জন্য বসে কিছুক্ষণ গল্প করছেন, আমার এখানে কফি খাচ্ছেন, আমিও গল্প করছি, কথায় কথায় জানা গেল হি ইজ অলসো ডিভোর্সড, হি হ্যাড 2 sons. Unfortunately, his eldest son, he's a differently abled boy, not by birth, but হঠাৎ করে সে when he was 14, স্কুল করে এসে just কাজ করছিল, and suddenly he had this pain in his I think পায়ে ব্যথা উঠলো, আধা ঘন্টার মধ্যে he lost all his sensation down the waist, his eldest son. That's the story he is telling me that day. বলছে, and আমি শুনে মানে খুবই আমার কাছে এটা লাগলো যে কখনো শুনি না এরকম একটা। হি ওয়াজ দ্য মানে ক্যাপ্টেন অফ হিজ ফুটবল টিম, হিজ এল্ডেস্ট সান। সো জাস্ট আধা ঘন্টার মধ্যে ইউনাইটেড নিয়ে গেল, সব বলছে আমাকে, এটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে, সিঙ্গাপুর হসপিটালে নিয়ে গেছে। But this boy's life was just changed. It could have been my son, it could have been anyone's son. খুবই আমার কাছে খারাপ লাগলো। And then the same, the other day, I started getting a Viber message, just not during the office time, but before office starts and after the office ends. So, একদিন কথা হলো, 2 দিন কথা হলো, third day he proposed me over the phone, বিয়ের জন্য, and like in 6 months, we got married. No dating, no nothing, ওরকম কিছুই না। He sent he brought his parents to my place. আমার ফ্যামিলি তাকে মিট করলো, এভরিথিং ওয়াজ ভেরি নাইস, স্মুথ। অ্যান্ড দেন আমাদের বাচ্চাদেরকে মিট আপ করানো হলো, আমি তার বাচ্চাদের সাথে মিট করলাম তার বাসায় গিয়ে, তাকে আমার বাচ্চাদের সাথে মিট করালাম, অ্যান্ড দেন একদিন আমাদের 4টা বাচ্চাকে নিয়ে আমরা মিট করালাম। দিস ইজ অল বিফোর দ্য ম্যারেজ। অ্যান্ড দেন দে ওয়ার লাইক, বাচ্চারাও আজকালকার বাচ্চারা দে আর ওভার ম্যাচিওর্ড, ভালো বুঝে, and we took their consent and they were also fine, হ্যাঁ কোনো প্রবলেম নাই, এটা সেটা। And of course this guy, he was taking full মানে বাচ্চাদের, সে তার ছেলেদের যেভাবে সে টেক কেয়ার করছিল, because তার ডিভোর্সটাও it was quite massive. His youngest one was only 2.5 years, and I think ও যেটা খুব প্রাউডলি বলে আমার হাজবেন্ড, যে আই থিঙ্ক সুপ্রিম কোর্ট নাকি সে হি ইজ দ্য অনলি ফাদার যে কিনা বাচ্চাদের কাস্টাডি পেয়েছে, ফার্স্ট টাইম দ্য অনলি ফাদার। সো দ্যাট অলসো ক্লিকড মি, মানে একটা ফাদার ফিগার পাওয়া। সো দেন উই জাস্ট, এখন আমরা একসাথে 4 জন আছি। There are so many, this is wonderful, and wonderful as an example for many people to internalize যে এটাও সম্ভব, and এটা এত সুন্দর ভাবে সম্ভব। এখানে না একটা জিনিস which really struck a chord with me, and I think এটা আমাদের স্পেশালি ইয়াং ভিউয়ারশিপ যারা, তাদের এই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে বিয়ের মতো একটা সিদ্ধান্ত, সেটা ইভেন আপনার সিচুয়েশনে যে আছে তার জন্য, বা যে আনম্যারিড এখনো তার জন্য, এই সিদ্ধান্তটা এটা একটা বড় ধরনের সিদ্ধান্ত, এবং এই সিদ্ধান্তটা লাইফে সে পর্যায়ে এসে নেওয়া উচিত যখন উই নো হোয়াট উই এক্সপেক্ট ফ্রম আওয়ার লাইফ। আমাদের জীবনে যখন ডিরেকশন একটা সেট হয়ে যায়, আমি জানি আমি কি চাচ্ছি আমার জীবন থেকে, সে পর্যায়ে কিন্তু এরকম সিদ্ধান্তটা নেওয়া উচিত। সেক্ষেত্রেই মোর অফেন দ্যান নট সিদ্ধান্তটা সঠিক হয়। অ্যাজ ইউ সেড যে when you met your current husband, everything sort of fell into place. Both of you gone through similar experiences. For both of you, it was important to find a parent for your children, as opposed to just a life partner. And everything fell into place, right? If I'm not mistaken. So it is a critical takeaway from what you just said, especially for our young viewership. Exactly. Point I need to ask you, Juhi, is when both of you decided to remarry,
how did society react to that? Were you discouraged, encouraged? Actually, Rashna, first thing, যখন we took the decision, our family took the decision, আমরা না, we didn't খুব বেশি এটা মানে we try to keep it discreet actually, মানে খুব বেশি লোকজনদেরকে জানাতেও চাইনি, because you never know, আমাদের সোসাইটিতে ভালো খারাপ সব ধরনেরই লোক আছে, and আমরা না, আর হ্যাঁ, একটা আমার ফ্যামিলি, এটা I must share, since his eldest son ও একটু differently abled, he need lot of attention, and in fact he's the priority in the family. তো আমাকে অনেকের এটা একটু মানে ডিসকারেজ করছিল, ইনফ্যাক্ট সিনিয়র মেম্বার্স ইন দ্য ফ্যামিলি, যে তুমি তোমার দুইটা বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছ, ওখানে অলরেডি একটা দায়িত্ব একটা আছে ছেলে, যা নিতে হবে, সো তোমরা তো সেকেন্ড থার্ড প্রায়োরিটিতে থাকবা, অ্যান্ড থিঙ্ক অ্যাগেন, কি কি মানে, আর ক্যান ইউ ডু দিস অর নট। সো এখানে আমি বলবো যে আমার বাবা মা আমাকে একটা কথা বলেছিলেন যে তোমার ওর যে বড় ছেলেটা, অ্যান্ড তুমি যদি ওখানে মা হয়ে যাচ্ছ, you know what, এটা Allah has chosen you, so consider yourself the luckiest one to serve this boy. And আমার কাছেও এটাই মনে হয়েছিল যে এটা তো আমার জন্য একটা অনেক বড় কি বলবো অপরচুনিটি টু সার্ভ দিস বয়, অ্যান্ড মানে আমার নিজের হয়তো আমি আখেরা ঠিক করছি যদি বাচ্চা দুইটাকে আমি ভালোবাসা দিতে পারি, বিকজ দিস ইজ অল দে নিড, ইউ নো, these kids. Sorry, আমার মনে হয় আমরা we've lost connection with Mariam Javed Juhi. So আমরা সময়ের কারণে, why don't we move on to our next speaker today, Barrister Nazia Kabir. Nazia, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি রাশনা, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। একটু কাইন্ডলি যদি so Nazia. Yes. I was actually eagerly looking forward to this part of our discussion today for one particular reason. Just how unconventional and how unusual Barrister Nazia Kabir's living arrangement is. So for the benefit of our viewers, Barrister Nazia Kabir has been married, happily married for 16 years. However, onara as a married couple, je lifestyle take choose koreche, which sociologists would say living apart together, but non-residential partnership or marriage, whichever way you'd want to put it. So এটা নিয়ে আমি শুরু করব। নাজিয়া, আপনাকে আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে for the benefit of our viewers, if you could explain a living arrangement কি exactly, because most of us, I am sure, have not heard of this or seen this, even if we have heard of this. So if you could start with that, a little bit of background as to what this is, living apart together. Okay. So I actually doubt it, like whether people that have actually heard about it, at least Bangladesh, this living apart together, it's actually a sort of relatively new term, which I think people they're researching on it, whether how it works, whether it is actually workable or not. For me, it was totally a different thing, nothing to do with this I mean social terminology or anything. So I have to give you a bit of background, like me and my husband's background. Yes. We were friends. I mean, we studied together back in like 22 years ago, like that. So we were very good friends. Then we for higher studies we went to London. We were there, we studied there for like 5-6 years. At that time we sort of we had a very close bonding. We were very good friends, and gradually it actually developed into a sort of what you call a romantic relationship. So after that we got married at the age of 27, 28. And I moved back to Dhaka because I always wanted to come back to Dhaka and practice here. So I came back, and he was pursuing his studies, his LLM in Glasgow. So I was staying with my parents. So eventually he also moved back, like after 2-3 years. So
it was, I think, around 2008 or 9. So you can see the time frame. Like just after we got married, we actually didn't live together, sort of. I was here, he was there. So he came back. So we thought that, okay, now we are in the same city. We will have our own place and everything. So we actually got our own place too. But for some reason, for me, and I didn't. We had all the setup and everything. But for me, I was quite comfortable in my parents' house, because I was living with my parents at the time. So I thought, okay, this is a good arrangement. Me and my husband, we see each other every day. We both work. We work like for 12 hours straight. So the thing is, I mean, we have dinners together. We go out together. I mean, we go for vacation like several times. We spend quality time. The time we spend is actually quality time. And we thought this is a very good way of actually, I mean, our marriage. We thought, we thought, because I'm using the past tense, because at that time we thought it was very good, extremely good. Yeah. So then interruption হচ্ছে মনে হয়. I request to the other speakers to kindly mute their microphones, please. Can I resume now? Yes, please, Nazia. Okay. Sorry. Right. Okay. So what happened like this actually, it was since up until 2014. This was the arrangement. All happy, me and my husband, everything seems fine, everything is fine. So in 2014 he had an accident, and at that time I felt sort of like a bit emotional, and I thought I should actually live with him. So okay, I started living with him. So that was also fine, that wasn't a problem either. So 2 years I was we actually, that was the 2 years we lived together after we got married. Like 16 years of our marriage, that was the only 2 years we actually lived together. And then we didn't have any children at that time, but eventually I conceived in 2016, and my son was born in 2017. And after my son was born, I sort of, probably it was by postpartum, and also like I felt quite helpless, like what would I do? I mean, with my child, if I don't get help, if I don't get support from my family, from anyone, because my husband is also working, and I also intend to work. I mean, I wanted to continue with my career, not to take any break. So that was something was at the back of my mind. So I actually came back again to my parents' house, and since then I've been living here. And my son, he thinks this is his house. And and my husband, he still has his place. He actually recently has got another nicer place actually, where me and my son, we spend time. So that's another, I mean, that's what he calls his baba's basha. And he seems to be happy, I seem to be happy, my husband is also happy. That's what I mean, we don't have any, I mean, arguments, don't have any problems with that. And so that is how it is now. এখানে নাজিয়া, আমি একটা জিনিসে just to say যে you're not alone in feeling helpless after a delivery. I don't think there is any woman alive who doesn't feel absolutely out of control and absolutely helpless after a delivery. And one of the reasons you're saying, Jay, you chose this unconventional living arrangement, living apart together, is the family support. Yes, যে ফ্যামিলির exactly. ফুল সাপোর্টটা ছিল এই বাচ্চাটাকে রেইজ করার ব্যাপারে, and that sort of allowed both you and your husband to pursue your careers full-fledged bhabe, and at the same time you know that your child is taken care of by your immediate family members. I mean, you could not possibly get better help so far as raising your child is concerned than your own mom or your own sister, right? Yes, exactly. So that was the reason why you thought that this works better for you than the traditional setup.
and Okay. you don't see any problem, anyone should have, so long as all the parties concerned, like Yeah. yourself, husband, Yes. your child, and Yes. your immediate family, Yes. কারো যদি কোনো ধরনের সমস্যা না হয়, তাহলে why should society at large have a problem with this arrangement? Which Exactly, leads me yeah. to my next question. Which leads Yes. me to my next question, je Yeah. I am sure that society had many problems with your arrangement, and I am almost certain you had to face a lot of questions. কারণ Yes. এটা তো মানুষ বুঝে উঠতেই অনেকক্ষণ সময় লাগবে যে তোমরা একসাথে থাকো না, তার মানে কি তোমাদের বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে যাচ্ছে, নাকি কোনো সমস্যা আছে এই বিয়েতে? সো অনেক ধরনের অ্যাসাম্পশনস, অনেক ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন আই এম শিওর আপনার হতে হয়েছে, and that is what we want to know, যে কিভাবে সোসাইটি রিঅ্যাক্টেড টু দিস। বিকজ অনেস্টলি আপনারা, আমার জানা মতে, আমার চেনা সার্কেলে কিন্তু আই ডোন্ট নো এনিওয়ান হু হ্যাজ অপটেড ফর দিস লাইফস্টাইল। সো এখনো এই লাইফস্টাইল ইজ এ বিগ কোয়েশ্চেন মার্ক so far as society is concerned. So এটা নিয়ে যদি share your experience, যে মানুষ কিভাবে রিঅ্যাক্ট করেছে। Okay. First of all, what I would say actually, মানে আমি আমার নিজের কথা দিয়ে শুরু করি, যে অনেকে ম্যাক্সিমাম মানুষই, যেমন নাইতা ও যেরকম বললো যে she wanted her own সংসার, right? I am a person, I don't want my own সংসার. I love to be a pylon, be it my mother or be it my mother-in-law, I don't mind. So I'm that sort of person. So that's one thing. So ওটার জন্য আমার যে ওই ফিলিংটাই নেই যে আমার যে I should have a house, I should have a এরকম টাইপের ফ্যামিলি, I should have like কাজ, মানে মানুষজন টু হেল্প, আমার মানুষজনকে দাওয়াত করে খাওয়াবো, এটা করব, ঘর সাজাবো। I'm not that kind of person. But today I'm different. That's okay. মানুষজন এরকম ডিফারেন্ট হতেই পারে। নাম্বার 1 এটা। নাম্বার 2 হলো যে আমি যখন এভাবে আমি থাকা, এগুলো তো I have started অনেক আগে থেকে থাকা এভাবে। My mother is another kind of person who loves to be surrounded with her children. I mean, my brother, he is married. I'm married. My sister is also married. My sister is actually probably the rebel one who doesn't live with us. She has her own place. My brother, my sister-in-law, my niece and nephew, me, my child, and my husband, who actually has a place of his own, but for his son, he comes and stays at night with him as well. So that's and we have dinner together, and that is our family time, and everything. And I definitely have this support from my family. My mother is, there's no word to describe her. What kind of support I got from her. And I should also mention my sister-in-law, my bhabhi. I mean, I asked one day, like, Bhabhi, do you mind? Like, I live in this house. I mean, this is not supposed to be, right? In our culture, in our society. And she's like, this is the only way I can be happy. That's what she told me. It's like, I'm the happiest when you are That's a here. very important thing that you mentioned, যে আমাদের সোসাইটিতে এক্সপেকটেশন হচ্ছে যে বিয়ে শাদী হয়ে যাওয়ার পর it's the daughter-in-law's domain, it's not the daughter's domain. Daughter has to move on to her শ্বশুর বাড়ি, সাজাতে হবে। That is the expectation. কিন্তু go back and ask you again, Nazia, যে সোসাইটির রিঅ্যাকশনটা কি ছিল? We are very interested to know যদি স্পেসিফিক কিছু প্রশ্ন এবং ঘটনাগুলো ঘটেছে, what you have to face, এটা আমাদের বলে। ওকে, এখন আমি রিসেন্টলি অ্যাকচুয়ালি টু বি ফ্র্যাঙ্ক সিরিয়াস আমি কিছু শুনি না আমি আর, বাট লাইক during my early 30s তখন অনেকেই all well wishes, I just shouldn't just tell them যে মানে কোনো খারাপ ইন্টেনশনে বা কিছু ওরকম না, definitely this is something they are not used to it, it's something new for them. So that's why they used to ask me, মা তোমার কি সংসার করার ইচ্ছা নাই, তোমার বাসায় থাকার ইচ্ছা নেই, এরকম ভাবে থাকলে জামাই হাজবেন্ড আর ওয়াইফ আলাদা থাকলে কিন্তু সংসার টিকবে না, একদিন ভেঙেই যাবে, কেউ না কেউ ঢুকে যাবে ভিতরে, এরকম টাইপের কথা অনেক মানে শুনেছে। বাট I know there is, I'm like, I know there is a chance. I'm not saying যে চান্স নাই তা না, এটা কমিটমেন্টাল লেভেল, বোথ অফ আমাদের দুজনেরই কমিটমেন্টাল লেভেল, যে আমি কি চাই না চাই, কি করব না করব ওইটাই।
So যখন আমাকে এগুলি বলতো, তা আই এম লাইক, দিস ইজ মাই চয়েস, দিস ইজ হাউ আই ওয়ান্ট টু লিভ। এটা কিন্তু আই ডোন্ট থিঙ্ক আপনাদের এটা নিয়ে feel করার দরকার আছে। So that was why the level of confidence I have to, probably the way I conveyed my message, like this is what I want. আমার ফ্যামিলি কোনো প্রবলেম নেই, আমার হাজবেন্ডের কোনো প্রবলেম নেই, আমার কোনো প্রবলেম নেই, তা আন্টি আপনার কি problem? Viewers, a lot to learn from the sheer confidence with which Barrister Nazia Kabir would address these questions. And these questions can be very disorienting for someone. কারণ হঠাৎ আমাদের সমাজে তো এমনিতেই বাউন্ডারি ইস্যুস আছে, আমরা অনেক পার্সোনাল কথাবার্তা খুব সহজেই বলতে পারি। সো তখন হঠাৎ করে হয় না যে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে সে কিন্তু একটু ভেবাচাকা খেয়ে যাবে যে আমি কি বলবো, এই প্রশ্নটা কেন করছে, একে আমি বেয়ারলি চিনি। কিন্তু what we just learned from Barrister Nazia Kabir is যে confidence is the way out. And on a more serious note, family support played a tremendous role. উনি যেটা বারবার বললেন যে আমার প্রবলেম নাই, আমার হাজবেন্ডের প্রবলেম নেই, আমার বাচ্চা ভালোভাবে বড় হচ্ছে এবং আমার ইমিডিয়েট ফ্যামিলির প্রবলেম নেই, তাহলে আমি কারো কথা কেন শুনবো? And does society really have a right to impose their expectations and standards as to how I should live? So এটা এবং আরেকটা জিনিস যেটা উনি বললেন যে সরি আরেকটা প্রশ্ন নাজিয়া ফলো আপ যে we know how you reacted to these questions, but এখানে আরেকটা প্রশ্ন আমার ছিল যে how did your husband react to these questions? কারণ societal norms and expectations from a manও কিন্তু আছে, so men are under tremendous pressure to conform to prevailing standards of manhood, and prevailing standards of manhood would be to assert control over his wife, যে বিয়ের পরে বউ তোমার সাথে তোমার বাড়িতে থাকবে বা তোমার বাপের বাড়িতে থাকবে, and if he doesn't conform to these prevailing notions of manhood, he may be considered not man enough. He may be an object of ridicule, in fact, আমাদের society-তে. So it takes a very enlightened, a very strong man who actually believes in this arrangement to be able to deal with this unwarranted scrutiny that he faces from society. So উনি কিভাবে deal করেছে, and how did society react to him, and how did he deal with that? First of all, again, he's a man, so always question onek favorable hoy for him also. But still I would say that in this scenario probably not. He supported me all through whatever I wanted to do. মানে এটা আমি যেভাবে আমি থাকতে চেয়েছি, in my parents' house, or whether I wanted to stay with him or whatever, he always supported me. And whenever if anybody asks like, okay, why this arrangement, he's like, this is how our marriage is more workable, it works out that way, this is how we are used to, this is the for us probably this is the only way we know. So that's why it's working, and we don't see any problem. And for me, one thing is like my son, he thinks his dad's house is his babar basha. He calls it his babar basha. He even told once to his teacher that I went to my babar basha. So that's I think আপনি আমার সাথে শেয়ার করছিলেন যে ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে your son mentioned বাবার বাসায় ঘুরতে গেছিলাম, and you were laughing about it. I wonder how the teacher is going to perceive this. বাবার বাসায় ঘুরতে গেছিলাম. Yes, but then again, why I'm thinking that in a way it's a good thing that he is actually growing up, he's seeing that he sees his like his mama mommy, they are together, they're living in the same house. But his parents are not, but they're in the marriage. So and then when he will actually go to the school, there will be children whose parents are separated or divorced or in a different kind of marriage arrangement or whatever, single parent, or that what Naira said, like people might just adopt children or might have IVF, have single parent, there's no father whatsoever anywhere. So I think through this he probably will be more accepting towards all this kind of notion. So all permutations and combination, it'll broaden his horizons. Yes, exactly.
the definition of family itself, probably it's time for this to evolve. And কিছু Yeah. তো evolution হচ্ছে, আমরা চাই বা না চাই সেটা পরের ব্যাপার। So Yeah. he's privy to this evolution অনেক ছোটবেলা থেকেই, মানে সে চোখের সামনে different types of family arrangements দেখছে, যেখানে as you said যে your brother and brother's wife, they're living together at your parents' home. Then they see you and your husband who are living apart together and very happily so. And then also, I believe, your sister who's living separately with her husband. Yes. So, tinta different variations dikche of how a family can be and can happily actually be. So that is bound to broaden his horizons. I'll be very interested to see how he grows up. And I hope you go with a broader mind. Definitely. With that, Nazia, if I could quickly, I'm very tempted to have my second round of questioning. Ishrat, if I could go back to you, because you got cut off at one point. If you could tell me a little bit more about how you dealt with the way society reacted to your divorce. I think we really want this to be a message for young women out there. What are the ways in which you can think or train yourself to think or react that would make life after divorce easy for a person? Apu, to start with, I would say that it's hard. Every day it's a struggle. It will be wrong for me to say otherwise, that it's been very easy or still it's quite easy. It's not easy. And I'll be open about it. It hasn't been easy, but I always believe that there is nothing wrong in it. Why should we shy away from it, right? It's not a crime that we have committed. It's a right that we have as per law, as per our religion, and as a human being as well, right? We have the right to choose our life. And I have not committed a crime. I should not be under any obligation to shy away from it. And that's why it's one of the reasons that even today, like before accepting this, some people were telling me that, Acha, you will get tagged. I was like, let me get tagged. If me getting tagged and talking about it makes 1% of contribution to change the mindset of someone, then that's my role is done. And how I dealt about it is, Apu, I did not let it affect me. I continued my life. I lived. I did not stop living. I did not let it control my life. Yes, there were days that I broke down. There were days it was hard, because especially when you meet people and then they question you. And of course, sometimes as a person as well, like people have different choices. I want a family of my own, right? I also want to have my house, and unlike Nazia, I want to decorate it. I'm saying this just to show the other side of it. I want to cook and I want to have my own family. But that doesn't mean that I will just settle because I'm divorced and I'll go with someone who will not probably make me happy. It's better to wait. I will wait if that's required till the end, till I'm alive. But even if for a short time, I want to be with someone who actually makes me happy. And I believe that for everyone, like, we should not shy away from it. We should talk about it. There is nothing great about living in an unhappy marriage and being miserable. There is no credit to it. Then I'm a successful, I'm a warrior. That's not a war. It's not a virtue. Our society would have us believe, Jay, this is virtuous. Jay, suffering is a sign of a virtuous woman. And এখানে something very interesting. I think আমরা সবাই Nazia arrangement will be used as a reference point. I can totally understand when you say you want your own setup. I am that person. I want my own setup as well. Probably it has to do with control. I don't know. Oneke boleche control issues ache. Bole I want my own setup. Whatever it is, I want that, so I choose that. And she doesn't. It's not important for her. It's not in her list of priorities. So let her be. As long as she's not asking you to come and help out, you should not really have an opinion as to how she's going to lead her life. And arekta jinish, Ishrat, which really struck a chord with me, when people posed those questions, tumi tagged hoye jabe, why would you opt for this? When you take a stand, as you said,
even if it changes one life or inspires one woman to take a stand, I think it's completely worth it. And এখানে না এরকম একটা পজিশনে যখন একটা নারী থাকে, স্পেশালি আমাদের সমাজে, she feels extremely lonely, she feels extremely cornered and helpless, যেটা যারাই whoever has undergone divorce has the same experience. So ওই পজিশনে যদি আমি কারো কথা শুনি, কারো দুটো কথা শুনি, that acts as a tremendous inspiration, that gives me strength to stand up and speak up, to stand up for my rights and do what is good for me. So it's wonderful that you're speaking of it. It's really wonderful. And I know that you've spoken about this in a public platform. Sorry, Juhi. একটা জিনিস I would like to share here. I mean, last 1 week I met 2 ladies actually. They are going through a divorce thing, and সবচেয়ে ভয় তাদের যেটা আমি দেখছি সেটা হচ্ছে financial ডিপেন্ডেন্সিটা, বিকজ তাদের কোনো চাকরি নাই। এন্ড এই ক্ষেত্রেই আমার সাথে যোগাযোগ করেছে যে আমাদের এখন দুজনেরই সেম কথা, আমার একটা জব লাগবে, কারণ আমি এখন ডিভোর্স দিবই, আমি থাকতেই পারছি না, এখন জব লাগবে। সো ওয়ান থিং যেটা আমি সবসময় আমি যেখানেই সুযোগ পাই আমি বলি, আই এম শিওর এভরিওয়ান এখানে যারা আছেন, দ্য লেডিজ, আমার সাথে স্বীকার করবেন যে ফিনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সিটা আমাদের মানে কতটা যে দরকার একটা মেয়ের জন্য, এটা আমি আমার মেয়েকেও বলি যে স্টার্ট আর্নিং ফ্রম দ্য এজ অফ 16 ইফ ইউ ক্যান, অনেস্টলি। মানে যতই হোক না কেন, যতই অল্প অ্যামাউন্টই হোক না কেন, নিজের ইনকামটা খুবই দরকার। বিকজ আমার মনে হয় আমি আজকে যে এই পর্যন্ত আছি এখনো, মেবি আই ডোন্ট নিড দিস জব এনিমোর স্টিল নাও, বাট আমি না আমার এই পুরা 12 বছর এই যে স্ট্রাগল টাইমটা গিয়েছে, স্টার্টিং ফ্রম মাই অ্যাবিউসিভ ম্যারেজ টু ডিভোর্স থিং এন্ড অল, আমি কিন্তু চাকরি ছাড়ি নাই কোনোভাবেই না। ওই জিনিসটা আমি একদম কন্টিনিউ রেখেছি, বিকজ দ্যাট ওয়াজ মাই খুঁটি আমি বলবো। অফকোর্স ফ্যামিলি সাপোর্ট ওয়াজ দেয়ার, বাট হয় কি চাকরি থাকলে না ফ্যামিলিও কিন্তু একটা অন্যভাবে দেখে, জব থাকলেও সেটা যতই ক্লোজ, মানে আই থিঙ্ক দ্যাট মানে ফ্রেন্ড, ফ্যামিলি, সব দিক দিয়ে কিন্তু এই জিনিসটা নিজের ইনকাম থাকলে কিন্তু একটা আলাদা একটা থাকে, কি বলবো, কনফিডেন্স থাকে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইচ এন্ড এভরি ওমেন আমাদের কিন্তু আর্ন করা উচিত। সেকেন্ড থিং, একটা সোসাইটির কথা আপনি বারবার বলছেন, আমি বিয়ের আগে যেরকম সোসাইটির একটা লুক অ্যান্ড অ্যাটিটিউড পেতাম, বিয়ের পরে কিন্তু আরেক রকম পাই, সত্যি কথা। মানে এরকম অনেকে আছে যারা বিয়ের আগে একটু অন্যভাবে দেখতো, যখন আমি সিঙ্গেল ছিলাম একটু মেবি লেস, মানে ওকে শি ইজ সিঙ্গেল, ইভেন ইন দ্য ফ্রেন্ড সার্কেল যদি বলি, এন্ড বিয়ের পরে কিন্তু মনে হয় যে লেভেলটা অনেকখানি এখন উপরে উঠে গিয়েছে। আই ডোন্ট নো ওয়াই এই জিনিসটা, কনসেপ্টটা, বাট this is wrong actually, this is absolutely wrong. I am a self I'm a কি বলবো, একটা সেলফ মেড ওম্যান। সো সোসাইটি কেন সেটা নিতে পারে না, কেন আমাকে সিঙ্গেল ভাবে ওইভাবে নিতে পারে না? বিয়ের পরে জাস্ট হাজবেন্ড আছে দেখে আই এম মোর রেসপেক্টেবল নাও? This no, is absolutely. very wrong. Some crucial points এখানে জুহি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে financial independence, যেটার কথা আপনি বললেন। এখানে there are two facets to it, and I think I've said this before as well in some public forums. একটা হচ্ছে to earn enough to be able to sustain yourself, এবং আরেকটা অ্যাসপেক্ট হচ্ছে to be in control of what you're earning. কারণ অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে নারীরা, স্পেশালি লোয়ার ইকোনমিক স্ট্র্যাটাম থেকে যারা আসছে, they earn a lot, কিন্তু at the end of the day মাসের শেষে বেতনটা handing it over to the husband, and the husband is the one who calls the shots as to where how much money should be কিভাবে কোথায় স্পেন্ড করা হবে। সো ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স কে এই দুভাবেই দেখতে হবে, and it is not an option, as you said. We all have to be financially independent, karon that is what will give you the right to choose. Right? That's when you really have the choice to remain single if you don't find an ideal companion, or if you don't believe in the institution of marriage. And that is what will give you the right to end an abusive marriage, or a bad marriage, or an unhappy marriage. It doesn't always have to be abusive. আরেকটা জিনিস আমি দেখি যে women face a lot of criticism. যে ডিভোর্সের কথা আসলেই প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়, কি ইনফিডেলিটি ছিল? Did he cheat on you? মারধর করতো? Was he abusive? Acha, was he a drug addict? Was he an alcoholic? It is almost as if ei charta box tick na korle, there is no earthly reason on why I should file for a divorce.
সো এখান থেকেও আমাদের মাইন্ডসেটে একটু পরিবর্তন দরকার। ইরেকনসাইলেবল ডিফারেন্সেস বলে কিন্তু আমাদের ওই নিকানামাতেও মানে আমাদের আইনেও আছে যে দিস কুড বি আ গ্রাউন্ড ফর ম্যারেজ টু এন্ড। সো it doesn't have to be the absolute worst case scenario for you to decide amicably to part ways. And ekhane Ishrat, if I may quickly go back to you, Juhi said something about how society looks at you less respectfully if you're not married. Did you face that? Yes. Even when we are considering like an image of a successful woman, even like in companies and overall I see on Facebook webinars and everything, by default, a successful woman is usually considered as a working mother, yeah, or a married, happily married, how you are handling your kids, how you're handling your home. When there is no concept, there's rarely a concept of a single successful woman, as if like for being successful you have to be a mother or you have to have a husband. This is a very interesting thing, and I have raised this issue in various forums, that why is it that only girls or women who have a family or husband and kids, only they are considered as successful? Why not the others? So they haven't done much in their life, and who has set this yardstick, right? So this Absolutely. is one thing. And why are we being held to that standard of success? Jekhane your personal life will define your success. And secondly, of course, we are subjected to jokes. In the form of jokes, we are subjected to a lot of comments, right? Boys hoye gelo, thakba ebhabe, then you will realize. These people tell you these things as jokes, but that kind of shows where they are coming from. The mindset, it's still there. যে ডিভোর্স হলে তার মানে মেয়ের কোনো সমস্যা ছিল, এক হাতে তালি বাজে না, মেয়ের সমস্যা হইছে, মেয়ে ভালো না, এই মেয়ে আবার কিভাবে, and especially when someone is being considered for probably a second marriage, the family always raises the issue, একটা ডিভোর্স মেয়েকে বিয়ে করবা, ওই মেয়ে তো ভালো হবে না, একটা ডিভোর্স হইছে তার মানে she has. No, absolutely. So these are very common attacks that we go through every day. Even in my case, মানে আমি দুইটা বাচ্চা নিয়ে আসছি আর কি, বাই ওয়ান গেট টু টাইপ অফ থিং, এরকম কিন্তু অনেকের কথা হয়েছে আমাদের সোসাইটিতে, এরকম কথা হতো যে আচ্ছা ও বিয়ে করছো, মানে দ্য আদার সাইড থেকে, যে দুইটা বাচ্চাও সাথে আসছে। এখন কিন্তু আফটার দিস 4 years অফ আওয়ার ম্যারেজ, এখন কিন্তু ওরা আমাদের উদাহরণ দিচ্ছে, আমার উদাহরণ দেয়, দেখো জুহিকে, যে ও কিন্তু আসলেই খুব ভালোভাবে, মানে আমরা কিন্তু খুব জাজমেন্টাল হয়ে যাই প্রথমেই ধরে নিই ও আচ্ছা আরেকটা মহিলা আসতেছে কি না কি করবে বাচ্চাদের সাথে, বাট it's not like that always. He is loving my children, সে আমার বাচ্চাকে, আমাকে পুরা সম্মান দিচ্ছে এই বাসাতে। এটা আমি, this is for all the men, মানে আপনারা the men out there, মানে you are bringing other children at your মানে বাসায় আনছে, and you have to welcome them like that. তারা তো এখানে আগে, they are coming to your house, right? I am coming to your house. So we need that kind of welcome, that kind of acceptance, যেটা আমি আমার এই বাসায় পেয়েছি, আমার হাজবেন্ডের কাছ থেকে পেয়েছি, আমার in-laws দের কাছ থেকে পেয়েছি। My father-in-law, he's not here anymore, আল্লাহ ওনাকে জান্নাত নসিব করুক, but he mentioned যে জুহি দুইটা বাচ্চা নিয়ে আসছে, তোমরা আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে থাকবা, পাশাপাশি থাকবো, বাট কিচেন আলাদা থাকবে, বিকজ শি অ্যান্ড হার কিডস নিড স্পেস। দিস থিং কেম ফ্রম হিম কিন্তু, অ্যান্ড দিস অ্যাকচুয়ালি মেড সেন্স, দিস মেড আওয়ার লাইফ সো ইজি, যে আমাদেরকে উনি এতদূর চিন্তা করেছেন যে ওই স্পেসটা দিয়েছেন। এভরিডে হি ইউজ টু কাম অ্যান্ড আস্ক, জুই তোমার আজান জুনারা ওরা খেয়েছে, ডিড দে হ্যাভ লাঞ্চ? So this is so nice, it has to be a teamwork, two families. And আমার ফ্যামিলিতেও আমাকে বলা হয়েছে, your priority is your eldest son who has special needs. So it's all in the thought process, in our the positive mind that we need to carry for the family. And it's teamwork. আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না এই চারটা বাচ্চাকে একসাথে এইভাবে মানে এত সুন্দর করে, মাই হাজবেন্ডের সাপোর্ট ছাড়া ও পারতো না হয়তো আমার সাপোর্ট ছাড়া, বিকজ আমি এখনো 9 to 6 অফিস করি, and he is a businessman, ও বাচ্চা এভরিথিং he takes care. It's so nice, মানে আমার কোনো চিন্তাই থাকে না যে বাসায় বাচ্চারা কি করছে না করছে। I can so much মানে give focus to my work. So it's a teamwork. I mean, both has to be understanding.
আমি হতে চাই না, আমি পারি না যে কালকে সকালে আমি আমার হাজবেন্ডকে নিয়ে একটু ঢাকার বাইরে ট্যুর দিয়ে আসতে পারবো। আই নো আই ক্যানট ডু দ্যাট, বাট আমি এটা নিয়ে আমার কোনো গিল্ট নাই, দুঃখ নাই, বিকজ আই নো হোয়াট ইজ মাই প্রায়োরিটি, আমার রেসপন্সিবিলিটিস কি আছে আমাদের। এইভাবেই কিন্তু সংসারটা আগাতে পারছি আমরা, একা পারতাম না। No, absolutely. And life is a series of trade-offs in any case. And ekhane, it's a teamwork. And also, I think it's wonderful because viewers apnara dekhben je there's a lot to learn from Mariam Javed Juhi's experience and how her marriage works. And in many ways, both her and her husband, they have redefined gender roles. যে ঘরে থেকে বাচ্চাদের দেখাশোনা করা বা রান্না বান্না করা, ঘর সংসার করা যে শুধু একটা নারীর রোল, নারীর ভূমিকা তা না, এটা হচ্ছে কাজ হিসেবে দেখতে হবে এবং দুজনকেই ইকুয়ালি পার্টিসিপেট করতে হবে so far as caregiving is concerned, and only that's how the family as a unit will work and progress. So a lot to learn from what Juhi just said. If we could go back to Naira, you've been quiet for a while now, and I'm very curious to know everything that you had to face from society. How did you deal with that? I mean, example swarup jodi kichu boli je unwanted advances. I know that you've been hit on left, right, and center. We're all, I know Naira onek din theke, that's why I know that. So how do you deal with that? Just because I'm single does not necessarily mean I'm available and interested. And workplace, so far as workplace or academia is concerned, ekhane ki did you find more like-minded people? Naki that was difficult to navigate as well? Acha, so two questions. The first one, yes, and I think every woman faces this advances, but as an unattached woman, it sort of feels like you're fair game for everyone, every single person. I mean, amra boli chance thake, and it's really sad because it's like I feel like telling people that, oh, and I also see women who feel insecure about their partners around unattached women, and that seems to be a thing. So ei jinishta mane I don't know how to counter it, but it's just like, you know what, just because someone is male doesn't mean I'm interested. It's as simple as that. And but it's something I feel like all unattached women have to sort of face. As for your second question, amader jeman, this pressure of having to get married or follow these particular milestones in life, it comes from, and especially South Asia, we know that shobai bole, where people are vocal about it. Kothao gele kobe biye korcho, kak keno heno teno, starting from skin color to marital status, everything is up for conversation. And আমাকে যেমন I would say that হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটিতে শুনতে হয়েছে, এমন না যে শুনতে হয়নি, but it's one of the things about academia is that, there are people who are critical thinkers, and there are people who think out of the box, and they're accepting of many different kinds of ways of thinking, philosophies of life. So we have women in the university who have chosen not to get married, and so it's not extremely unusual. আমাকে কথা শুনতে হয় না, and that's one of the, I think, nicest things. Also, like, we have, like, unconventional gender roles. One of our senior professors took a sabbatical so that his wife could work and he could take care of the children. So we have that too. So at least in academia, I don't face as much pressure, but of course, like I said, in Bangladesh, but এক এক লেভেলে, যেমন আবার অনেক সময় হয় যে অ্যাডমিন কাজ করতে গেছি, সাম রেজিস্টার বিলিং এ সাম অফিসার উইল সে, ও আপা ভাইয়া কি করেন? তা আমি তো ভাইয়া, I think of my own brother, and আমি বলি, ও আমার ভাই তো এখানে কাজ করছে, বলে না না, আপনার ভাই না, আমাদের ভাই। আপনাদের ভাই নাই। Yeah, so and tacking on to what Ishrat was saying, one of the interesting things is that the two things that আমাকে সবসময় শুনতে হয় হচ্ছে যে বুড়া বয়সে কি করবে, যে একটা হচ্ছে যে who will take care of you, and আরেকটা মানে who will take care of you যখন আমাকে বলেন, হ্যাঁ বাচ্চা কাচ্চা দেখো, তোমাকে বাচ্চা কাচ্চা লাগবে না, তাহলে তোমার বুড়া বয়সে তোমার কে দেখাশোনা করবে। এবং এই জিনিসটা আমার কাছে মানে it is a value that I understand, but I don't think, I feel like it needs to
change in terms of the perspective যে হ্যাঁ আমি আমার বাবা মার দেখাশোনা করতে চাই কারণ I want to, but it shouldn't be an obligation. আমার যদি কোনো বাচ্চা থাকেও আমি চাই না যে আমার বাচ্চা should feel obligated যে আমার দেখাশোনা তার করতেই হবে. I don't want that burden on my child. So I feel like this kind of perspective has to change. আরেকটা যেটা প্রশ্ন আমাকে ফেস করতে হবে যে but what about dying alone? You'll die alone. We'll all die alone. If I get married now or if I have a partner, my partner might pop off before me or I might die before him. So at the end of the day, আমরা কি highly unlikely that coincide. Exactly. So yeah, so these are the things. And also like status wise, yes, I don't have a point of reference because I've never been married, but I've heard from friends and cousins that being pore manushjon, they treat you differently in terms of respect or responsibility. Ebong amar interesting লাগছে যে after divorce people go through the same thing যে as an unattached woman you মানুষ মনে করে ও আমাকে বলে এরকম তোমার তো জীবনটা খুব মজার না গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান, and I'm like you have to understand that going against the grain is also not easy. So yeah, we all have our challenges. No, I think partly it's envy as well. Guy Batash lagi, but I am super envious of your status and of your lifestyle. So it's envy as well, and envy jaga theke prashnota kora hoy. And same questions I'd like to pose to Narita. Did you think the fact that you're unmarried exposed you to a lot of unwanted advances? And also you are in the corporate setup. Okhane, were they more accommodating of your single status? Before I go into that, Rashna আপু, আমি একটা ছোট কথা বলতে চাই যে আজকে যেমন ধরেন ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স, এম্পাওয়ারমেন্ট অনেক কিছু নিয়ে কথা হয়েছে, how important it is to have financial independence, because society perspective হচ্ছে যে a man has to be there to take care of you. So আমি এখানে একটা ছোট, like just as this discussion was going on, a little story popped into my head of my own life. সেটা হচ্ছে যে আমার বাসায় যে ঠিকা বুয়া আসে, so ওরা হচ্ছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দোনোজনে, I know the husband from when he was very young. So husband wife দুইজন এসে আমার বাসায় এসে ছটফট সবকিছু ক্লিয়ার দিয়ে যায় twice a week. But I pay, and in fact the woman has requested me that I pay to her because they have two grown-up daughters who are currently studying in college, and she knows she cannot trust her husband with the money. She has to take care of her children. So a concept যে the man will take care of the family, take care of the woman, কিন্তু সব জায়গাতে কিন্তু it's actually the woman who's taking care. আপনি parents দের কথা চিন্তা করেন যদি, mostly it's the daughters who are taking care of the parents, or the females who are taking care of the shashur shashuri or the children. So women are being the caregivers, they're also being the providers because they have to ensure that they have something to provide. So এই societal জিনিসটা আস্তে আস্তে hopefully it's changing, so we'll see. But coming back to your question, thankfully I have not had to face any unwanted approaches. It could be because I wear a hijab, I don't know. That could have been my saving grace. কিন্তু আমার এবং আমার parents দোনোজনেরই আমার জন্য it has been an uphill struggle to stay unmarried for so long. And but my parents finally realized that it's better that I be happily unmarried rather than unhappily married to someone that I'm not happy with. So সেটাই এখন আমি যেমন প্রথমে যখন আমার ফ্ল্যাটটা আমি আলাদা করে নিয়েছিলাম, of course my mother wasn't very supportive and very happy. She accepted it, তখন তো already অনেক বড় হয়ে গেছে, তারপর I'm financially independent enough to do it, and alhamdulillah I have to say that most of us come from a place of privilege to have been able to do this. So কিন্তু প্রথমে যখন ফ্ল্যাটটা নিয়েছি, so তখন আম্মু বলেছে যে আচ্ছা দেখো, আমি কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কিন্তু বলবো যে না আসলে তো মেয়ে তো বড় হয়েছে, তো আসলে ফ্রেন্ডসদের সাথে গল্প গুজব করার জন্য একটা জায়গা লাগে। And I said আম্মু whatever you could telling Badhan, if you could kindly mute your mic, I think একটু static হচ্ছিল. Thank you. Narita, এখানে একটা follow up question. এই যে মানে so far as workplace is concerned, did you ever feel that the fact that you're single was a bit of a question mark when it came to say promotions or just regular work life?
Thankfully, no. Alhamdulillah, I haven't had to face any of those. In fact, I have to, like, of course, I have a very extremely supportive boss and extremely supportive colleagues. হ্যাঁ, কথা শুনেছি কি ব্যাপার নারীটা আপনি কবে বিয়ে করছেন? এগুলো তো রেগুলারলি শুনতেই হয়। প্রথম শুনেছি, এখন আর কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে না, বিকজ এখন I've been with my company for the past 10 years. Now they know what I am like. প্রথম জিজ্ঞেস করেছে, বলছে হ্যাঁ যখন হওয়ার হবে, I'm not bothered by it. যখন যদি But I think কপালে it থাকে makes a তাহলে হবে, difference. না হলে নাই। I think the fact that you have a female boss makes a difference, It does. doesn't it? I think it makes a world of difference. I And think the it does, situation because may not have been as good as it is now had it been a male, not because a man would actively try and make it worse, but they would not understand the issues you'd have to face. I mean, first you need to understand the issues, and tarpole make sure that the work environment is conducive to a single woman surviving and thriving in that. So we understanding that একটা gap থেকে যায় if it's a man as opposed to a woman who's leading the department, right? So I think that made a difference in your case. it did make a difference, because a woman did understand where I was coming from. A woman did understand that, আমি যে নিজে হলিডেতে চলে যাচ্ছি, so with my friends, it's not something which is very bad. In fact, it might be something which is to be envious about. True. So কিন্তু Yes, I'm super envious again. I think I'm envious. কিন্তু এখানে আমি বলবো যে Maya being in the my object envy for tonight. এখানে ধরেন being in the corporate sector, of course I've had to work many late nights. অনেক সময় হয়েছে আমি রাত 3টা-4টার সময় বাসায় এসেছি. So initially, and my parents have, or my family has always been extremely supportive of my coming home late from work. Initially, they weren't very supportive of me coming home late from, say, a party. কোনো দাওয়াতে গেলাম, ফ্রেন্ডসদের সাথে হ্যাং আউট করছি, ওইটা নিয়ে অনেক কিছু হয়েছে ঝামেলা. But then I actually sat down with them and had an adult conversation with them যে দেখো, আমি 3টা-4টার সময় যদি আমি অফিস থেকে ফেরত আসি তোমাদের কোনো সমস্যা নাই, ওখান থেকে যদি দাওয়াত থেকে ফেরত, you know where I am, you know who's dropping me off, or I have my own car, ওটাতে কেন তোমাদের সমস্যা আছে? বলে আশেপাশে মানুষজন কি বলবে, দারোয়ান কি বলবে? দারোয়ান কি জানে আমি অফিস থেকে আসছি নাকি দাওয়াত থেকে আসছি? What does it matter? Daroan is usually a huge factor because দারোয়ানদের থেকে কথাটা ছড়ায় অনেক বেশি. So I think বাবা মার মাথায় এই দারোয়ান ফ্যাক্টরটা becomes a big deal. হ্যাঁ, In the দারোয়ান কি জানে time, আমি অফিস থেকে Marita, আসছি নাকি দাওয়াত থেকে আসছি? in the The society ingrained in them that this is what is acceptable, what is not acceptable. But once I explained to them that it really doesn't make a difference, and then they became okay with it, alhamdulillah. Well, alhamdulillah to that, and kudos to you for actually rationally sitting them down and taking them through it and breaking down what is bothering you and that it shouldn't bother you. কারণ normally হয়তো আমরা অনেক ইমোশনাল হয়ে পড়ি, স্পেশালি বাবা মা যখন এরকম কিছু বলে, the first tendency of a young woman is to rebel, যে আমার যা ইচ্ছা আমি করব. তো মুভিং অন টু আওয়ার লাস্ট টু স্পিকার্স, আমি ওনাদেরকে দিয়ে শেষ করতে চাচ্ছি. বাঁধন, উইথ ইউ, যে are you there, বাঁধন? আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। Excellent. বাঁধন, আরেকটু যদি ফোকাস করি যে how did you deal with all of this? মানে এই যে এখন clearly this has made you stronger than ever before. And যেটা আমি সবসময় বলি, যারা এ ধরনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যায়, যে কিছু না হলে you come out of that battle with a self-esteem, এতটুকু চলে আসে এরকম একটা লড়াইয়ের মধ্যে থেকে যখন আমরা বেরিয়ে আসি. তো মানে how do you deal with this এখন? মানে এখন তোমার চিন্তাধারা, তোমার ভাবনা কি? আপু, প্রথমত আসলে আমি তো বলেছি যে আমি খুবই স্টেরিওটাইপ টিপিক্যাল কনজারভেটিভ ফ্যামিলিতে বড় হওয়া একটা মেয়ে, যে আসলে নারী হিসেবেই বেড়ে উঠেছিলাম. তো আমার জীবনে 34 বছর আমি এই আদর্শ নারীটা হওয়ার জন্য তো আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এবং সেটা ফেইল করেছি 2017-এ. এবং আমি এই একটা জায়গায় নিজের উপর খুবই প্রাউড যে আমি এই জায়গাটায় ফেইল করেছি, এবং আমি সেটা আমার 34-এ বুঝতে পেরেছিলাম. মানে অ্যাটলিস্ট আমি না বুঝে মারা যায়নি. তো
এখন আপু আমার কাছে যেটা মনে হয় আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি আমার নিজের উপর অনেক ফোকাস করি, আমি আমার নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করি। কারণ আমার পুরো মানে ছেলেবেলা বড়বেলা মানে আমার 34 বছর বয়স পর্যন্ত আমার যে শিক্ষাটা সেটা কিন্তু এখন আমি আর বিলং করতে পারি না। তো এখন আমাকে কিন্তু নতুন ভাবে সব দেখতে হচ্ছে, শিখতে হচ্ছে, জানতে হচ্ছে। তো আমি এখন খুব ফোকাস করি এগুলো জানতে, নিজেকে শুদ্ধ করতে এবং নিজের কাজটাকেও ভালোবাসতে। তো যখন আমি এগুলো করি আমার কিন্তু অনেক কম সময় থাকে আশেপাশে মানুষ আমার সাথে আসলে কত কত খারাপ করছে এটা দেখার। কিন্তু খারাপ লাগে না এরকম না, আমাকে যখন আসলে আমার বাচ্চাকে নিয়েও কথা বলা শুরু করে তখন সেটা অবশ্যই আমাকে হার্ট করে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে যখন আমি নিজের উপর বেশি ফোকাস করছি, আমি যখন নিজের কাজ নিজেকে যখন গুরুত্বটা বেশি দিচ্ছি এবং নিজের অধিকারগুলো নিয়ে যখন সচেতন হচ্ছি, তখন আমার কাছে মনে হয় যে সেটা আমাকে এক ধরনের শান্তি দেয় এবং আমাকে আরো ফোকাস করতে হেল্প করে আমার নিজের উপরে এবং কাজের উপরে, এবং যেটা আমাকে আশেপাশের এই ধরনের মানে অসহ্য অনেক যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্ত করে। আর আমার বাবা মার সাথে যেটা একটু আগে ওকে আমার তো খুবই পছন্দ হয়েছে, মানে এত সুন্দর করে বলেছে, আমি ওর নামটা বলতে চাই, নারিতা। তো আমি সবাইকে অনেক পছন্দ করেছি। এখন আমি আমার বাবা মার সাথে আগে যেটা হতো আব্বু আম্মু আসলে কিছু বুঝতে চাইতেন না, এখনো যে খুব বুঝেন এরকম না, বাট আমি এখন আব্বু আম্মুর সাথে বসে কথা বলি যে ব্যাপারটা এরকম না। কারণ যেটা হয় যে আমার পরিবার থেকে বাধাটা সবার আগে আসে, তো আমাকে ওইটা আগে হ্যান্ডেল করতে হয়, তারপরে যে পুরো পৃথিবী। তো ওই জায়গাটা ওইটাও আমি আসলে শিখেছি এখনকার জেনারেশন থেকে আমি শিখেছি, আমার খুব ভালো লাগে। আমি এই জন্য সবার সাথে আমার সব ইয়াং মানুষদের সাথে হচ্ছে হ্যাং আউট করতে পছন্দ। এবং এই যে আমাদের আরেকজন আপু যে নায়রা, আমি তো আপনাকেও মানে আমি আসলে অনেক ইন্সপায়ার্ড আপু, আমি আজকের এই প্রোগ্রামে আমার খুব ভালো লেগেছে এসে, কারণ আমি এমন একটা প্রোগ্রামে এসেছি যেখানে মানুষ সত্যিটা বলছে। আমার খুব আফসোস হয় যে আমাদের এখানে মেয়েদেরকে এমন ভাবে শেখানো হয় যে ওই হিপোক্রেসিটা ধরেই রাখতে হবে, ওই আদর্শ নারী হওয়ার চেষ্টাটা ধরে রেখেই তারা কথাগুলো বলতে থাকেন, এবং ওইটা আসলে আমার কাছে মনে হয় ওইটা আরো হার্মফুল আমাদের সোসাইটির জন্য। কারণ যেটা ইশরাত বলছিল যে যখনই আমি সিঙ্গেল, আমি যতই সাকসেসফুল হই না কেন আমাকে কিন্তু সারাক্ষণ প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে, এবং সম্মানের জায়গাটা খুব স্বাভাবিকভাবে জুহি যেটা বললেন যে বিয়ের পর তার সম্মানটা অনেক বেড়ে গেছে, আমাকে নিয়ে মানুষ কিন্তু অনেক ইনসিকিউর ফিল করে। আপু বলছিলেন যে এটা মানে আমি জানি না মেয়েরাও করে, ছেলেরা তো মনে করে এভেলেবেল ঠিক আছে, বাট মেয়েরাও ইনসিকিউর হয়ে যায়। মানে এই জায়গাগুলো আমরা কিন্তু চাইলেই ঠিক করতে পারি যদি আমরা একটু নিজেদের উপর ফোকাস করি এবং একটু চিন্তা ভাবনা মানে পরিবর্তন করি, আমাদের মাইন্ডসেট যদি চেঞ্জ করি। No, absolutely, Badhon. এখানে I'd like to emphasize one thing that both Badhon and Naira covered. যেটা হচ্ছে গিয়ে, if you are an unattached woman, an unmarried woman, every married woman will, and lo and behold, if you're an attractive one, or perceived to be an attractive one, every married woman feels insecure around you, and হঠাৎ করে এমন মনে হতে থাকে যে their husband is God's gift to womankind. I think every single woman has faced it. Even after I finished, it's as if we don't have values. We don't have values or boundaries. I'm married, so tar money we're eyeing their husbands. So I think every single woman has faced this. So ekhane kintu there's a lot to learn je eta to amra nijerai korchi, this is basically women making women's lives difficult. It doesn't matter if her husband is hitting on an unattached woman, she will always blame that other woman. She has no obligations to this married woman. She is not married to you, your husband is. So egulo to onek chinta dharar poriborton ante hobe. And if I could quickly go to Barrister Nazia Kabir. Nazia, so আপনাকে আমার দুটো প্রশ্ন ছিল, because কিছু দূর you covered how you deal with society. So I'm not going to ask you that question again. Rather, duto jinish. Do you ever see yourself cohabiting with your husband? Or are you completely averse to the idea? No, I won't say that I'm completely averse to the idea, because
people changes. So that's I mean, this is something, I mean, we all have to accept. I mean, ওরকম adamant ওরকম না যে না, I won't live with him, no, ওরকম না. I might in future if I feel like, I might not if I don't feel like. So it's But just again, that. if you could break down your feelings for us a little bit, Jay, কোন situation do you see yourself cohabiting? Well, maybe if my son is of course a factor. If for some reason he wants us to be together, like, okay, let's Ammu and Baba, let's go to Baba's place and stay there, live there, something like that. That is one thing. Another thing is, like, it will sound very incompetent on my part, is if I lose one of my support system, like if for some reason my sister-in-law, she moves away, she goes away somewhere, I will be I totally I mean pura motamoti panite porar obostha oi type er, because Yasin spends most of his time with her. So that is something also I thought that might I mean change the situation, actually change my mindset. Okay, I might at that time I might live with my husband, but for now I don't see myself as actually like cohabiting with him. But it's not that, I mean, it's a totally, I mean, it's an option that I will want to keep open. I'm not going to say that no, and it's not like that. And actually, this brings me to my next question, because you mentioned your son, that could be the reason you might cohabit in the future. Jay, say once your son grows up a little bit and স্কুলে যাওয়া শুরু করে, সেখানে তো সেও অনেক ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারবে, because children tend to be very brutal. So Exactly. অনেক কিছু শুনতে হতে পারে, বুলিং এর শিকার হতে পারে এই কারণে. So how do you plan to deal with that? Do you plan to sort of train your son to be able to deal with that, or let him have the experience and then intervene? I will actually see and observe. It's more like how he reacts to it. If it's something that is actually bothering him that much, maybe at that time I will have to take everything in my hands. Otherwise, he should be, I don't want to say like man enough to deal with it. He should be a human being enough to deal with it. So, or if he's anything like his mother, he's not going to bother. So probably. he'll deal with it with confidence. And I think he is like that sometimes. Yeah. I would love to go on, actually. I'm having such a good time. আমার মনেও হচ্ছে না যে এটার একটা ভিউয়ারশিপের জন্য আমরা মানে করছি. It's a great conversation. I thoroughly enjoyed. Thank you very much, everyone, for giving us and the viewers a glimpse into your lives, your experiences. And this is going to be very inspiring, especially for the young women out there. Jara hoyto either they find themselves in this position right now and are feeling very lonely, helpless and cornered. তাদেরকে inspire করবে, তাদেরকে সাহস দেবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, to stand up for their rights. And there's so many takeaways from this, which is what's fantastic about this. And that is why it was very clear between ALAP and Dhaka Tribune that we're going to let this go on. We're not going to have a 1-hour webinar and that's it. It's important that it's out there. We can't have just viewership in mind. এইসব কথাবার্তা public platform এ ওঠাতে হবে. And it was surprising to me যে International Women's Day এই পুরা মার্চ মাস ব্যাপী এত আয়োজন হয়েছে, এত ওয়েবিনার্স, কনফারেন্সেস, টকস, কোনোটাতে আমার চোখে অ্যাটলিস্ট পড়েনি কিন্তু যে এই ইস্যুগুলোকে অ্যাড্রেস করেছে. It's almost as if it doesn't exist. And আমরা অলরেডি 2 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে we're talking about it. So clearly this is very much an issue that we should be talking about. So thank you very much, everyone. As a key takeaway, আমি খুব ছোট করে, for the young women out there in a similar situation, you're not alone. So মুখ বুঝিয়ে সহ্য করে, that is not a virtue. So fight for your rights, speak up and ask for help. And I'm sure if you reach out, there will be someone or the other who can give you strength to sort of go through this difficult time. And for the families out there,
একটা জিনিস যেটা কিন্তু আমরা consistently শুনেছি from all six speakers is how their immediate families were supported them throughout. মানে rock solid supportটা কিন্তু family থেকে আসে. So if a family has a woman who's unmarried or who's divorced, it is an obligation on you to actually make life easy for her, or at least not more difficult. So with that, I'd like to end our webinar today. Thank you very much once again. I had a wonderful time, and I intend to reach out to all of you for future sessions. And we want to have these sessions throughout the year, and not just to celebrate International Women's Day or month. I think it's important that we keep this alive. Thank you very much. Thank you, Rashna. Thank you for Thank you, highlighting like Rashna. lived experiences of women in all kinds of situations. You know, thank you. Thank you, Thank you, Rashna. Rashna. Thank you so much, everyone. Thank you.